Good evening. It is my immense pleasure to take this opportunity to welcome you all here today for the workshop series on research and publication of the IRCHSS 2023. International Research Conference on Humanities and Social Sciences, which is organized by the Faculty of Humanities and Social Sciences of the University of Jayewardenepura, is an event that has attracted both local and international scholars over the last few years. The year 2023 will be the 8th academic address of IRCHSS, and it aims to provide a platform for renowned intellectuals and emerging scholars to exchange and share their experiences and research on all aspects of humanities and social sciences. As you may know, this is the first workshop of our workshop series under the title Abstract Writing that focuses on the content and mechanics involved in writing an abstract to a conference. අයිබෝවන් සුබ සන්ධ්‍යාවක් ඔබ සියලු දෙනාට. මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජ විද්‍යාව පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර පරීක්ෂණ සමුළුවට සමගාමී සංවිධානය කරනු ලබන වැඩමුළු මාලාවේ පළමු ශාස්ත්‍රීය ආමන්ත්‍රණය සඳහා ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනු ලබනවා. IRCHSS හෙවත් මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යාවන් පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර පරීක්ෂණ සමුළුව සංවිධානය කරනු ලබන්නේ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා පීඨය විසින්. දේශීය හා ජාත්‍යන්තර පරීක්ෂකයින් අතර ඉහළ ප්‍රසාදයට ලක් වුණු මෙම පරීක්ෂණ සමුළුව වර්ෂ 2023 දී පවත්වන්නේ 8 වන වරට. මානව ශාස්ත්‍ර හා සමාජීය විද්‍යා ක්ෂේත්‍රයන්ගේ දේශීය හා ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ පරීක්ෂණයන්ගේ නව්‍ය දැනුම සමාජයට ලබා දීලා මෙම සමුළුව පෘථුල දායකත්වයක් සපයනු ලබන. ඒ අනුව අපගේ ප්‍රථම වැඩමුළුවේ තේමාව බවට පත්වන්නේ සංක්ෂේපයක් ලිවීම යන්න. සංක්ෂේපයක අන්තර්ගතය සහ එහි ලේඛනයේ යාන්ත්‍රණය යන පැතිකඩයන් පිළිබඳව මෙහිදී මූලිකව අවධානය යොමු කරනු ලබන. So first, I would like to invite Dr. Tharanga Veerasuriya, Conference Chair of the IRCHSS 2023, to deliver the welcome address and to introduce workshop series and the conference. Sir, over to you. Okay, so thank you, Pranishka. Venerable monks, the Dean, Faculty of Humanities and Social Sciences, the resource persons and the participants of the workshops, I warmly welcome you to the workshop series on research writing and publication in association with the IRCHSS 2023 beginning from today. We are having the first workshop on abstract writing today, conducted by Venerable Professor Pinnawala Sangasumana of the Department of Geography of our university. The second workshop, which is on research design, is conducted from 2 p.m. to 4 p.m. tomorrow by Professor Sasanka Pereira and Professor Ravi Kumar of the Department of Sociology of South Asian University, India. The third workshop on critical evaluation of your abstract or paper, conducted by Dr. Patrick Faulkner of the Department of Archaeology of the University of Sydney, is scheduled to take place from 2 p.m. to 4 p.m. on May 1st. The fourth and the last workshop, which is on philosophy of social research, is conducted by Professor Jayewardenepura of the University of Colombo from 2 p.m. to 4 p.m. on 3rd of May. So the supreme goal of this workshop series is to facilitate the enhancement of the quality of the research conducted by students, junior and senior lecturers who are commonly referred to as researchers in the fields of humanities and social sciences. At the same time, our conference is taking place on 16th and 17th of March next year. And another goal of this series of workshops is to facilitate the process of quality of abstract writing. So with the training gained through these workshops into writing of abstracts of very high quality, we also expect you to submit abstracts to our conference. We have extended the deadline for abstract submission till the end of May this year. And after the workshops, you will have about a month to reflect on and write a good abstract and submit it to our conference. In general, through the scientific insights into various aspects related to quality research gained through this series of workshops, we wish to create a very productive and effective research culture in our country, which will in turn serve to make the lives of the people here and around the world better. Actually, this was an idea suggested by Professor Shiranta Heenkenda, the Dean Faculty of Humanities and Social Sciences of the University of Jayewardenepura,
and developed further by Professor Venerable Pinnawala Sangasumana to put into action. I hope that we'll be able to see the fruits of their visionary thinking in due course. Before the detailed vote of thanks conducted by Dr. Taraka Ananda, the Secretary of IRCHSS 2023, I would like to thank Professor Shiranta Heenkenda, the Dean Faculty of Humanities and Social Sciences of the University of Sri Jayewardenepura, and Venerable Professor Pinnawala Sangasumana for their visionary thinking and all the encouragement and support given throughout. I would also like to thank Dr. Taraka Ananda for her commitment and her hard work throughout to make this workshop series a success. I'm also very grateful to the members of the Abstract Writing Workshops Committee for their continuous support. I would like to express my sincere thanks to the 4 resource persons for agreeing to share their specialized knowledge and experience to contribute to make the workshop series and the conference in general a success. Finally, I would like to thank all the participants who are taking part in these workshops, and I hope their courage and enthusiasm will ultimately contribute to create a very productive and effective research culture in our country. I wish you all a very enjoyable and productive series of workshops. Thank you. Thank you very much, sir, for your valuable thoughts. Before going to the workshop, the lecture, I would like to display a small video that shows the importance of IRCHSS 2023. Next, I would like to invite Professor Shiranta Heenkenda, Dean, Faculty of Humanities and Social Sciences, and the advisor of the IRCHSS 2023 to address the gathering. Good evening and thank you very much, Kanishka. Venerable Professor Pinnawala Sangasumana and all conference chair, secretary and all colleagues and the junior faculty members of the Faculty of Humanities and Social Sciences and all other members who are joining in this workshop. I think today is one of the very important day for us. As you know, the IRCHS 2023 is beginning with very good momentum. So I think it is believed that an art-based education is essential for the changing a citizen with a good citizen, as it deals with humankind directly. So I think research output from the humanities and social sciences is very essential nowadays in the coming world, challenging our world. So I think I am very glad, especially I must go to my extend our appreciation to the organizing committee, especially Dr. Taranga Veerasurya and Dr. Taraka Anand for organizing such an event. So I think I am certain that this activity will help the effect being made
to find a way forward to the area of the social sciences and humanities of the highly challenging and dynamic world that we are living today. So I think in coming I think 3 workshops we are planning to organize. So one of the eminent scholars who are planning to deliver their experiences, I think already explained by Dr. Tharanga. So I think I'm not going to take up much time. Today workshop also very I hope that you enjoy, and especially this effect. We are planning to develop our young career, especially young researchers, to strengthenizing their research. So I think today, especially Venerable Pinnawala Sangasumana Swamin Wahanse, they have experienced a lot of research. I think he will deliver very productive, good workshop. Thank you very much for inviting me. Thank you. Thank you very much, sir. A small notice for all the participants. To reduce the disturbances, we have muted your microphones. So if you have any concerns or questions, please raise your hands. Also, we are giving time for the discussion at the end of the workshop. කෙටි දැනුම් දීමක් තිබෙනවා සිදු කරන්නට. වැඩමුළුව අතරතුර සිදුවිය හැකි බාධා අවම කර ගැනීම සඳහා ඔබගේ මයික්‍රොෆෝනය අනපාවහිර කර තිබෙන බව කරුණාවෙන් සලකන්න. ඒ වගේම වැඩමුළුව සම්බන්ධව ඔබට මතුවන ගැටලු ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා raise hand option එක භාවිත කරන මෙන් කරුණාවෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ස්තුතියි. So now I would like to invite Dr. Kaushalya Evawasam, committee member, IRCHSS 2023, to introduce our resource person, Professor Pinnawala Sangasumana. Yes. Thank you, Kanishka. On behalf of the committee of IRCHSS 2023, I would like to introduce Venerable Professor Pinnawala Sangasumana, who is the resource person of this first workshop. Venerable Dr. Pinnawala Sangasumana is a professor in geography attached to the Department of Geography of Faculty of Humanities and Social Science at the University of Jayewardenepura. He is a first-class honor graduate in geography from the same university, and he was awarded the Soratha Gold Medal for the highest percentage score at Faculty of Art, University of Jayewardenepura in 1997. Soon after completion of his graduate studies, he got a master's degree from the University of Jayewardenepura and obtained his PhD from the Uppsala University, Sweden. His research interest in disaster management, regional development, conflict and displacement derives from his long-term experience in teaching and research in human geography. As a Buddhist monk, as well as a geographer, he is keen to apply Buddhist concept to the behavioral spaces determined by natural and anthropogenic hazard and vulnerable situations. He already has several publications in index and referred journals, edited volumes, and conference proceedings. His publications are available at several databases such as Web of Science, SSRN, Google Scholar, ResearchGate, etc. Currently, Venerable Professor Sangasumana is leading various research projects and coordinating many reliefs and charity programs directed at the marginalized population of the country. So, his career has an extensive reach and diversity in terms of teaching, research, consultations, and administration. Venerable Professor Sangasumana holds a historical record as one and only Buddhist monk professor in geography in the world too. Now, with much honor and respect, I would like to welcome Venerable Professor Sangasumana Thero to commence the first workshop of the IRCHSS 2023 workshop series on abstract writing. ඔබ වහන්සේට ගෞරවයෙන් සංක්ෂිප්ත රචනය පිළිබඳ පළමු සැසිය ආරම්භ කිරීමට ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටිමු. ස්තුතියි. Okay, let me start. Though I am staying at in a dark room because of the power cut started from 6:30 p.m.
It's great pleasure to be here actually for sharing my experience in abstract writing, particularly with young careers, as mentioned our dean, those who are willing to present the abstract at the upcoming IRCHSS 2023. Actually, it is interesting to see that Professor Shirantha Hinken, the Dean of the Faculty of Humanities and Social Sciences, has opened innovative avenues for our young academics to enhance their research capabilities at different levels. So first, I would like to send my greetings to him for his inspiring leadership. And then I also thank both conference chair and the secretary of IRCHSS 2023, Dr. Tharanga Veerasurya and Dr. Taraka Anand, for giving me this valuable opportunity. And thank you, Dr. Kaushalya, for a pretty introduction about me. Actually, always I love the last sentence, one and only Buddhist monk geographer in the world. So let's start our activity now onwards. Today, first of all, I should say this is not a one-way teaching exercise or a conventional lecture, right? When we had a lengthy discussion about this workshop series few weeks ago with the dean and the organizing committee, my suggestion was to conduct this workshop physically at the University of Sri Jayewardenepura, because I know if we could do such a way, you will all be able to get a precise and important outcome rather than the online mode. However, due to the uncertain situation of the country right now, we have to conduct this workshop like this. Since I am ready for the power cut with the backup preparation, hope this event will not be interrupted from different difficulties, but sometimes unstable Wi-Fi signals will disturb us. However, before start our abstract writing workshop, please be kind to keep the pre-written abstract with you and do needful when I am explaining. As I mentioned, this is not a one-way teaching exercise. Actually, we call this is a workshop for abstract writing. Right. To begin with this event, let me show what we are going to do within this particular time period. We have one and a half hour particularly. So we have to learn first what abstract should be. It means how our research article can be transformed into an abstract. That is very important. In that sense, what is the meaning of abstract? Why it is important? That is the first theme. The second one, the IRCHSS 2023 committee has decided to assign a particular abstract format for you. Therefore, in order to adhere that rule, we have to know the different types of abstracts as well. So I'll take a few minutes to explain the types of abstracts too. And then when we start the abstract writing, it is very important to know the essentials or the main component of an abstract, either social sciences or the humanities or other discipline background. We have to concern the basic components of an abstract. Therefore,
That would be very important to know. And after completion of our abstract, actually, not the final stage, but the intermediate stage, we have to practice the fourth theme, balancing and refining. Sometimes we have to rewrite the abstract in order to come up with the particular important outcome. And sometimes, according to the time frame, we will discuss some writing patterns and styles with our abstract, if you have. Those are the things today we are going to discuss. Right? First, it is very important to know about the abstract. Dr. Taranga, can you hear me? Yes, Hamudru. Is it okay to continue in English medium, or what I can do in both languages? Yeah, so I think if you can like do it in both, like kind of. Okay, like, right. Yeah, yeah, you can talk in Sinhala. Actually, we expected you to do it in Sinhala. And right. Okay. yeah. Yes, I heard that we have over 50% of the today's participants from undergraduates. Yeah. Oh, right. එතකොට අපි එහෙමනම් මේක we have both medium abstracts actually. අපිට සිංහල ඉංග්‍රීසි දෙකම තියෙනවා. නමුත් අපි බහුතරයක්කට මේක තේරුම් අරන් මේකෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න වැඩිපුර පුළුවන් වෙන්න yes අපි පැහැදිලි කරමු සිංහලෙන්. මම මුලින්ම කිව්ව කාරණා ටික යලිත් වතාවක් කියන්න කැමතියි. මේ power cut එකේ මම ඉන්නේ. මං හිතනවා මගේ battery power එක ප්‍රමාණවත් කියලා මේක continue කරගෙන යන්න. ඕගොල්ලන්ගේ abstract ලියපු එකක් හරි research paper එකක් හරි මොකක් හරි තියෙනවා නම් ඒක ළඟ තියාගෙන මේක කරගෙන යන එක හොඳයි. මොකද එතකොට අපිට පුළුවන් අපි මේ කතා කරන දේවල් වලින් තමන්ගේ abstract එකේ තියෙන අඩුපාඩු මොනවද කියලා හොයාගන්න. Actually we received several abstracts from you as well. සමහර අය එවලා තිබුණා. ඉතින් මම කීපයක් anonymously නිකම්ම ගත්තා. නමුත් මම ඒවා highlight කරලා ඒක පෙන්වන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. නමුත් for examples මම මේ උදාහරණ හැටියට පාවිච්චි කරනවා ඒ වගේ ඒවා පෙන්වන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට තවත් පහසු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඒකේ අනන්‍යතාවය හඳුනා ගන්න නැති වෙන්න පුළුවන් විදිහට තමයි ඒක කරන්නේ. හරි. කොහොම වුණත් නමුත් Tamanට මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඕගොල්ලන්ට ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. තේරෙන්නේ නැති තැනක් තියෙනවා නම් එතනින්ම තේරෙන්නේ නැති අහන්නත් පුළුවන්. අපිට අන්තිමට කොහොමද ඩිස්කෂන් එකක් තියෙනවා. දැන් මේ ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් එකක් කිව්වම මෙහෙමයි අපිට මේක මේ අර සාම්ප්‍රදායික දේශනයක් හැටියට මේක ඩිෆයින් කර ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ. නමුත් අපි ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් එකක් කියන එක ගැන අයිඩියා එකක් තියාගෙන ඉන්න එක වැදගත්. What is an abstract? An abstract is a brief but precise statement of a research. අපිට තියෙන or research or academic work. එතකොට research may be the research paper or the thesis or any other academic work. ඒක ඇවිල්ලා ලොකු එකක්. ඒකේ brief but precise statement. ඒ කරපු වැඩේ ගැන තියෙන සංක්ෂිප්ත ඒ වගේම ක්‍රමානුකූල විධිමත් ප්‍රකාශනයක් තමයි abstract කියලා කියන්නේ. දැන් අපි summary කියලා වචනයක් පාවිච්චි කරනවා සාරාංශය. සාරාංශය කියන වචනේ නෙවෙයි abstract වලට අපි සිංහලෙන් පාවිච්චි කරන්නේ සාර සංක්ෂේපය. සාර කියන වචනේත් පාවිච්චි කරනවා මම දැකලා තියෙනවා. අපේ ප්‍රොෆෙසර් බලගල්ලේ තමයි මේ වචනේ හඳුන්වලා දුන්නේ. සාර සංක්ෂේපය කියන එකෙන් සංක්ෂේපය කියන්නේ සංක්ෂිප්ත එක. සාර සංක්ෂේපය කියවම ඊට වඩා වැඩි අර්ථයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක හොඳම ටික සංක්ෂිප්තව ඉදිරිපත් කිරීම කියන අදහස තමයි ඒකේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ
Abstract කියලා කියන්නේ a brief but precise statement. Second one, a self-contained summary of a larger work. අපේ පර්යේෂණ පත්‍රිකාව හරි thesis එක හරි any other report, it is a large one. ලොකු එකක් නේ පිටු 20යි 30යි 40යි 50යි 100යි 200යි. ඒ larger work එකේ self-contained summary මම කිව්වේ දැන් එක summary එකක් නෙවෙයි. ඇත්තටම abstract කියන එක writing and abstract is a very very difficult task. ඒක හරීම අමාරු. කවුරු හරි හිතුවොත් අනේ ඔක මොකද්ද ඉතින් වචන 250යි 300යි 400යි පිටු දෙකයි ඔක ලියන එක එච්චර ලොකු දෙයක් නේ කියලා. That is very difficult. It is a big task. ඒකට හේතුව අපි සාරය ගන්නත් ඕන. ඒ සාරයෙන් අපේ පණිවිඩය දෙන්නත් ඕන. කියවන කෙනාට අපේ larger work එක ගැන හොඳ පැහැදිලි අදහසක් එන්නත් ඕන. ඉතින් ඒක හදන්න අමාරුයි. ඒ නිසා ඒක නිකන් මේ මහා ලෝකයේ තියෙන ශුද්‍ර ලෝකයේ වගේ. An abstract is a microcosm of the entire piece with all the key points but none of the details. ඒ කියන්නේ අපේ key points වැදගත්ම ටික හරය තියෙනවා ඒකේ. ඒ හරේ ඔක්කොම විස්තර නැහැ. ඒ නිසා ඒක සමස්ත පර්යේෂණයක සංක්ෂිප්ත ප්‍රකාශනයක්. ඒ වගේම තමයි මේක සමහර අය හඳුන්වන්නේ an abstract is a useful organizational tool that help other researchers and academics find papers relevant to their work. ඇයි අපි abstract එකක් ලියන්නේ? දැන් thesis එක ලියනකොට අපි කියන abstract එකක් ඕන කියලා. Research paper එක definitely you have to provide an abstract according to their format. Why? Then research මේක අපි කරපු වැඩේ බලන්න කට්ටිය ඉන්නවා. All the researchers, all the other academics from different field. ඒගොල්ලන්ට ඕනේ මේ තමන් කරන පර්යේෂණයට මේකෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න. In literature review or any other. එතකොට සාහිත්‍ය විමර්ශනයේට හරි මොකට හරි මං කරලා තියෙන පර්යේෂණයේ මොකක්ද ඇත්තටම මෙයා හොයාගෙන තියෙන ලංකාවේ ළමයි ගැන මොකක්ද මෙයා ලංකාවේ ආර්ථික ව්‍යසනය ගැන මේ පර්යේෂණයෙන් හොයාගෙන තියෙන්නේ කියලා උනන්දු වෙනවා. whether it is relevant or not. මට අදාළයිද නැද්ද කියලා. ඒ නිසා මේක useful organizational tool එකක්. ඒ නිසා abstract කියන එක ඒ විදිහට සලකන්නත් පුළුවන් from in terms of its benefits. ප්‍රයෝජන බැලුවොත් එහෙම. An abstract is often used to help the reader quickly ascertain the research purpose. An abstract is often used to help the reader quickly ascertain the research purpose. එතකොට කියවන කෙනෙකුට ඊටාම ඉක්මනින් පර්යේෂණයේ අරමුණ හොයාගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට තමයි මේක කරන්නේ. ඒ කියන්නේ abstract එකක් ඕන වෙන්නේ දැන් අපිට හිතන්නකෝ අපි literature survey එකක් පටන් ගන්නවා. මගේ පර්යේෂණයට අදාළව මොනවද ලියලා තියෙන්නේ? මගේ keywords වලට අදාළව, key terms වලට අදාළව, key concepts වලට අදාළව. හැම එකක්ම කියෝ යන්න පුළුවන්ද? පිටු 12යි 15යි පොත් නම් 100යි 200යි. නමුත් මේක මගේ පැත්තට ගැලපෙන එකක්ද කියලා බලන්න ඉතාම ඉක්මනට මේ පර්යේෂණයේ අරමුණ මොකක්ද කියලා හොයාගන්න ඒක ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. දැන් උදාහරණයක් ඇටියට බුද්දිසම් කියන ටර්ම් එක පාවිච්චි කරලා අපි හෙව්වොත් එම ගොඩාක් ඒවා අපි හොයන්න යන්නේ බෞද්ධ මොකක් හරි උපයෝගීතාවය ගැන වැද පොසිටිව් පැත්තෙන්. නමුත් ලියවෙච්ච නෙගටිව් ඇස්පෙක්ට්ස් ඕන තරම් තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට පර්පස් එක බැලුවම abstract එකේ then we can understand whether it relates to me or not. එතකොට ඒක මට මේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද නැද්ද කියලා තීරණය කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා abstract කියලා කියන්නේ අනික් කෙනාට ටක් ගාලා තීරණය කරන්න පුළුවන් එකක් වෙන්න ඕනි. An abstract looks like a trailer of a movie. මම නම් කැමතිම මෙන්න මේ ප්‍රකාශනයට තමයි. I really interested in this sentence. An abstract looks like a trailer of a movie. චිත්‍රපටයක trailer එක බැලුවම ඒක බලනවද නැද්ද කියලා
තීරණය කරනවා බලන අය. තවත් විදියකින් කිව්වොත් චිත්‍රපටයේ ට්‍රේලර් එකේ තියෙන්නේ ෆිල්ම් එකක මූවි එකක ට්‍රේලර් එකේ තියෙන්නේ ඒ ෆිල්ම් එකේ ආකර්ෂණීයම වැදගත් ටික කියලා අපි හිතනවා. වැදගත් කියන වචනේ කෙසේ වෙතත් බලන්න පොළඹවන. එතකොට මේක හරියට නිකන් ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් එකක් කියලා කියන්නේ ඇත්තටම මගේ පේපර් එක කොයිතරම් වැදගත්ද කියලා උලුප්පල පෙන්වන එකක්. ඒ පෙන්වන්න පුළුවන් විදිහ එකක් වෙන්න ඕන ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් එක. ඒ නිසා ඔබේ ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් එක කොයිතරම් දුරට තමන්ගේ කරපු පර්යේෂණය කියවන්න පුළුවන් එකක් බවට පත් වෙනවාද කියන එක මෙතනදී වැදගත්. ඉතින් ඒ නිසා ඒක අපිට it helps us to improve our citations as well. එතකොට අපිට අනාගන්න ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න පාවිච්චි කරන්නත් හරි. එතකොට ඒ නිසා the main purpose of an abstract is to help people decide whether or not to read the entire research paper. එතකොට මේ abstract එකක මේක කියවනවද නැද්ද කියලා තීරණය කරන්න මිනිස්සුන්ට අවස්ථාව දෙන සංක්ෂිප්ත ලියවිල්ලක්. ඉතින් අපි ඒක සාර සංක්ෂේපයක් කියන එක සිංහලෙන් හැදුවොත් එම මම මේක අතර මේක නිකන් දැනගන්න දැම්මේ අර කියපු කාරණාව තමයි නිකක් බර වචන වලින් කිව්වොත් සාර සංක්ෂේපයක් කියන එක මේ extended work එකක පෘතුලකාරයක සංක්ෂිප්ත ප්‍රකාශනයක් සරල කෙටි විස්තරයක් ඊගාවට සමුච්චිතාර්ථය කියන්නේ මේ සමුච්චිත අදහස කෙටි සටහනක් ඒක. ඒ කියන්නේ සමස්ත අදහස නිරූපණය කරන කෙටි සටහනක් තමයි abstract එකක් කියලා කියන්නේ. ඊගාවට මේක වැදගත්. පර්යේෂණාත්මක ලියවිල්ලක මුලැමැද අග සම්පින්නණය කර දක්වන්න කි. අපි රිසර්ච් පේපර් එකක් any other academic work අපි ගත්ත පොතක් හරි. ඒකේ මුලැමැද අග සම්පින්නණයේ මුලැමැද අග කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ සමස්තය සංක්ෂිප්තව පෙන්වන එකක් තමයි සාර සංක්ෂේපයක් කියලා කියන්නේ. ඒ නිසා ක්‍රමානුකූල ගලා යාමක් සහිත සමස්තය පිළිබඳ අවලෝකනයට මඟ කියන මාර්ගෝපදේශයක්. මේක හරියට නිකන් අපට ගයිඩ් එකක්. ඒ ගයිඩ් එක දෙන්නේ ක්‍රමානුකූල ගලා යාමක්. දැන් මෙතන පේනවා ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් එකක එහෙන් මෙහෙන් තැන් වලින් තියෙන්න බෑ. ඒකේ හොඳට ගලාගෙන යාමක් තියෙන්න ඕන. ඒක කියෙව්වම තමයි ඒ ගලාගෙන යාම නැත්නම් අපිට ඇත්තටම අර තියෙන කෙටි වපසරිය තුල නියම අදහස කෙනෙකුට දෙන්න බෑ. ඒ නිසා තමයි අපි කියන්නේ සමස්තය පිළිබඳ අවලෝකනයට මඟ කියන ක්‍රමානුකූල ගලා යාමක් සහිත මාර්ගෝපදේශකයක් කියලා. ඒ කියන්නේ මාර්ගෝපදේශය දෙන්නේ ක්‍රමානුකූලව ලියවිලා තියෙන සමස්තය ගැන අවබෝධය ගන්න පුළුවන් එකක් හැටියට. ඒක තමයි අපි සාර සංක්ෂේපය කියන එකෙන් සරලව සිංහලෙන් පැහැදිලි කරොත්. දැන් ඔන්න මේ ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් ලියලා නැති අය හරි ලියපු අය හරි හිතන්න ඕන තව වැදගත් කාරණාවක් තියෙනවා. Before start the abstract, few questions should be traced by yourself. You are the person who tried to develop an important abstract, a correct abstract. An abstract in a correct format. එතකොට අපි තමයි abstract එක ලියන කෙනා, the researcher. ලියන්න පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා තමන් ගාව පර්යේෂණ පත්‍රිකාව හෝ තමන් කරපු පර්යේෂණය තියෙනවා. දැන් මේක බ්‍රීෆ් කරලා abstract එකක් හැටියට ඉදිරිපත් කරන්න අවශ්‍යයි. එතකොට අපිට මෙන්න මේ විදිහට abstract එකක් ලියන්න පෙර what you said to do, ඒ කියන්නේ ඔබ මොකක්ද මේකෙන් අදහස් කරන්නේ? මොකක්ද මේක? what is it? මේක හරිම අමාරු. දැන් මම කියා දෙන්නම් මේකේ පස්සේ මේක හරිම අමාරු එකක්. ඒ කියන්නේ අමාරුයි කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ මේ මොකක්ද කියලා වාක්‍ය 3-4කින් කියන එක හරිම අමාරුයි. ඒක එතකොට
යම්කිසි න්‍යායාත්මක පදනමක් තියෙනවා නම් එක්කෝ ඓතිහාසික වැදගත්කමක් තියෙනවා නම් සාහිත්‍යමය වැදගත්කමක් තියෙනවා නම් සංකල්ප තියෙනවා නම් මේවා ඔක්කොගම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් හදලා අපි පෙන්වන්න ඕන මේක තමයි මගේ රිසර්ච් ප්‍රොබ්ලම් එක කියලා. ඉතින් ඒක පෙන්වනවා විතරක් නෙවෙයි අපි රිසර්ච් ප්‍රොබ්ලම් එක සංක්ෂිප්තව දක්වන්න ඕන කෙනෙකුට තේරුම් ගන්න. I will show you some examples how we can produce an abstract in order to understand the background and its message. එතකොට ඒක එකක්. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ. එතකොට මම මොකක්ද මේකේ පළවෙනි එකට ලියන්නේ? මොකක්ද මගේ පර්යේෂණ ගැටලුව? මම අධ්‍යයනය කළා රිසල්ට්ස් තියෙනවා. මගේ පර්යේෂණ ගැටලුව කුමක්ද? ඒක තමයි එකක්. දෙවෙනි එක how you did it. කොහොමද ඔබ ඒක කළේ? ඒ කියන්නේ materials and methods. Methodology. මම මෙන්න මෙහෙම එකක් හඳුනාගත්තා. මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්න ටිකක් මට තිබුණා හොයාගන්න. ඒ හොයාගන්න මම අනුගමනය කරපු ක්‍රමය තමයි මේක. එතකොට මම කොහොමද කළේ කියලා ලියවෙන්න ඕන. ඔන්න පළවෙනි එකන් සරලව ගත්තොත් පටන් ගත්තොත් මොකක්ද මේ කියලා මම ලියන්න ඕන. ඒක වාක්‍ය දෙක තුනක් නෙවෙයි වාක්‍ය 15ක් 20ක් ලිව්වත් අපිට පුළුවන් සමරයිස් කරන්න. පටන් ගන්නකොට අපේ ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් එකේ අපි ලියලා තියෙන්න ඕන මොකක්ද මම මේ පර්යේෂණ ගැටලුව කියලා අදහස් කරන්නේ. මොකක්ද මම කළේ? ඒක කරන්න ඒ ගැටලුව විසඳ ගන්න එහෙම නැත්නම් පර්යේෂණය කරන්න මම කියපු විචල්යන් වල සම්බන්ධතාවය හොයලා බලන්න මම කොහොමද ඒක කළේ? මොකද්ද මෙතඩොලොජි එක මම පාවිච්චි කරපු? ඊගාවට ඒක ගැන හිතන්න ඕන. ඒක මම ලියන්න ඕන නේද? මම කළේ කොහොමද කියලා මේක. What you have found. ඒ වගේම මොකක්ද ඔබ හොයාගත්තේ මේ පර්යේෂණයෙන්? හරි ක්‍රමයක් පාවිච්චි කළා. ඒ ක්‍රමයට හෙව්වා. හොයන්න ඕනේ මොකද්ද කියලා අපි හිතුවා ප්‍රශ්නේ. මේක හොයන්න මම ක්‍රමයක් පාවිච්චි කළා. ඒ ක්‍රමයට අනුව මම හොයාගත්තු දෙයක් තියෙන්න ඕන. ඒකට අපි කියන්නේ findings නේ. What you have found? What are the findings of my research? මොනවද හොයාගත්තේ? හොයාගත්තු දේවල් කිව්වම එක්කෝ කිසියම් විචල්යන් මොනවා හරි සාධකවල සම්බන්ධතාවයක් තිබේ කියලා කියන්න පුළුවන්. එක්කෝ මේ සාධකයේ මේකට බලපා තිබේ කියලා කියන්න පුළුවන්. එක්කෝ මේ භාෂා ලක්ෂණය මේකේ නැත මේ අමුතුම මෙන්න මේ ලක්ෂණයක් තිබේ කියලා අලුත් සොයා ගැනීමක් කියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේකේ කොහෙවත් ලිටරචර් වල කවුරුවත් හඳුනාගත නැති මෙන්න මෙහෙම පැත්තක් තියෙනවා. එක්කෝ අලුත් න්‍යායක් සංකල්පයක් එලි දැක්වෙනවා මේකෙන් පස්සේ. ඒ අනුව මේකට මේක සම්බන්ධයි කියලා අපි හදනවා. ජෙනරලයිස් කරන දේවල් තියෙනවා. මොනවා හරි අපි හොයාගත්තු දෙයක් තියෙන්න ඕනනේ. එතකොට එක්කෝ සම්බන්ධතාවයක් නැත, එක්කෝ සම්බන්ධතාවයක් ඇත, එක්කෝ හිතපු ලක්ෂණය නෙවෙයි මේකේ තියෙන්නේ, එක්කෝ හිතපු විදියට මේ පුරාවිද්‍යාත්මක නිර්මාණය කෙරෙහි බලපාලා තියෙන්නේ මේ බලපෑම නෙවෙයි වෙනත් බලපෑමක්. එක්කෝ හිතුවේ අපි මෙතන සතුන් ගෘහස්ථකරණය සම්බන්ධ මොකක් හරි නමුත් වෙලා තියෙන්නේ වෙන එකක් මේ සාක්ෂි අනුව ඕන දෙයක්. අපි හිතුවේ psychological factors තමයි මේකට බලපාලා තියෙන්නේ but cultural and other අනිකුත් මානව සාධක anthropological factors තමයි වැඩිපුර බලපාලා තියෙන්නේ. එහෙම වෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි what we have found. ඔබ මොනවද හොයාගත්තේ? What do you suggest and recommend? ඊගාවට හරි හොයාගත්තා. සාධක අතර සම්බන්ධයක් හරි මොකක් හරි අලුත් එකක් හොයාගත්තා. ඉතින් ඔබ මොකක්ද අවසානයේ එන නිගමනය? ඔබේ යෝජනාවක් තියනවද මේකේ තවදුරටත් මෙන්න මේ අංශය කෙරෙහි පර්යේෂණ කළ යුතුයි? එහෙම නැත්නම් මේක දිගටම කරගෙන යාමේ පළක් නැහැ, මේක වැඩක් නැති එකක්. එහෙම නැත්නම් හොයාගත්තු හැටියට
මේකේ තියෙනවා බලපාලා තියෙන මෙන්න මේ නිලධාරීවාදය තමයි මේකට බලපෑම. එක්ක මෙන්න මේ පෞද්ගලික සාධක තමයි මේකට බලපාලා තියෙන්නේ. එක්ක මේ ආකල්පමය தත්ත්වය තමයි මේකට බලපාලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මම යෝජනා කරනවා මේකට මෙන්න මෙහෙම එකක්. යෝජනා තියෙන්න පුළුවන්. මේක කන්ක්ලූෂන්. මොකක්ද අන්තිමට ඔබ කියන්නේ? එතකොට පර්යේෂණයක තියෙන්නේ ඔය ටිකනේ. මොකද්ද හොයන්නේ? කොහොමද හොයන්නේ? මොනවද හොයාගත්තේ? මොකද කියන්නේ? මොකද්ද හොයන්නේ? කොහොමද හොයන්නේ? මොකද්ද හොයාගත්තේ? ඉතින් මොකද්ද ඒක ගැන කියන්නේ? අපට දෙන පණිවිඩය මොකක්ද? මෙන්න මේ විදිහට අපිට පුළුවන් පර්යේෂණයක් abstract එකක් ලියන්න පෙර before start the abstract few questions should be traced by yourself. Then you will have enough details about the research. එතකොට අපිට පටන් ගන්න පුළුවන් ලියන්න. Then you can start. Within few minutes I will explain the importance of significance of abstract too. මම ඊටම කෙටියෙන් මම මේ ඇයි මේ abstract එකක් කියන එක මේ conference එකේ ඉල්ලීමක් හින්දාද අපේ research paper එකකට නැත්තම් පළවෙන්නේ නැති හින්දාද නෑ. there are so many benefits. මේක ඇවිල්ලා මේ ක්‍රීඩටයි ලියන කෙනාටයි abstract writerටයි දෙන්නටම ගොඩක් ප්‍රයෝජන ලැබෙන එකක්. Readers can get the gist or essence of your research quickly. තාම ඉක්මනින් මේන්න මේ වගේ එකක් කරලා තියෙනවා කියලා ඉතින් වචන 500යි 400යි නම් පිටු 2යි නම් උපරිම ටක් ගාලා කියවලා බලන්න පුළුවන් පිටු 20ක් 30ක් කියනකට වඩා. Readers can get the gist or essence of your research quickly. ඒකනේ දැන් ගොඩාක් කියෝ ඉන්න බැහැනේ. And the prepares readers to follow the detailed information, analysis and arguments in your full paper. එතකොට abstract එකකින් කරන්නේ and abstract prepares readers to follow the detailed information, analysis and arguments in your full paper. ඒ කියන්නේ මේ මගේ abstract එක කියවන කෙනා කොහොම හරි මේ මගේ පර්යේෂණයේ තියෙන තොරතුරු විශ්ලේෂණ arguments බලන්න පහසු කරවන්න තමයි අපේ abstract එක දෙන්නේ. එතකොට අපි readerව set කරනවා. මෙන්න මේක කියවලා බලන්න පුළුවන්. මෙන්න මේකයි මේකේ හරය. ඒ නිසා ඒකත් reader කෙනෙකුට ලැබෙන ප්‍රයෝජනයක්, ලියන කෙනාටත් ලැබෙන ප්‍රයෝජනයක්. ඒකට හේතුව දැන් මං හිතන්නේ මේක ගැන වැඩිපුර පැහැදිලි කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. එතකොට වර්තමානයේ දැන් ඔය පේපර් එකක් ලිව්වම තමන්ගේ පේපර් එකක් පබ්ලිෂ් කරපුවම ජර්නල් එක ඒක read කරලා තියෙන කී දෙනෙක්ද කියලා අපිට පේනවා. If you maintain a database like ResearchGate or Google Scholar එහෙම එකක් තියෙනකොට කොයිතරම් කියවලද මගේ පේපර් එක. මේ weekly report එකක් තියෙනවා. මේ සතියේ මෙච්චරක් කියලා තියෙනවා අහවල් රටෙන් එක්කෙනෙක් කියුවා අහවල් රටෙන් එක්කෙනෙක් කිව්වා කියලා. එතකොට ඒක වැඩි වෙනවා අර abstract එකෙන් නියම අදහස ලබා දීලා තියෙනවා නම් අපි. ඒ නිසා ඒක ප්‍රයෝජනවත්. ඒතකොට reader කෙනෙක් කියවලා විතරක් නෙමෙයි එයා research එකක් පටන් ගත්තොත් then he or she starts the citation as well. අපේකින් තොරතුරක් අරගෙන අපේ paper එක උපුට ගන්නත් පුළුවන් වෙනවා. එතකොට citations කීයක් අරන්ද මෙයා මේ paper එකේ දාගෙන තියෙනවා මෙයා මේ paper එකේ දාගෙන තියෙනවා කියලා මේ අපිට පේනවා. ඒ නිසා මම හිතනවා actually now I am addressing the undergraduates as well. කියන්නේ මේ ගොඩක් මට කිව්වා සමහර ළමයි තමන්ගේ පර්යේෂණ අවසන් කරලා නැහැ. නමුත් පර්යේෂණේ අදහස තියාගෙන මේකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා කියලා. කෙසේ වෙතත් පර්යේෂණයක දැන් ඕගොල්ලන්ගේ රිසර්ච් තීසිස් එක ගත්තම ඒ තීසිස් එක පර්යේෂණ පත්‍රිකාවක් හෝ කිහිපයක් බවට පත් කරපුවම් තියෙන වැදගත්කම මේකෙන් පෙනෙයි.
ඒ නිසා මම ලියන අපි ලියන abstract එක කොයිතරම් දුරට අපට ඇත්තටම මේ paper එක අපි ලියන paper එක අනිත් අය ග්‍රහණය කරගන්නවාද කියන එකට මඟ පෙන්වන එකක් හැටියට abstract එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. An abstract helps readers remember key points from your paper. එතකොට මේ abstract එක කියෙව්වම අහවලා ලියලා තිබුණානේ මෙන්න මෙහෙම සාධක ටිකක් abstract එකේ. එයාට මතක තියාගන්න ලේසි. paper එකම කියෙව්වම key points මතක තියාගන්න බැහැනේ. නමුත් මේකෙදි key points කියව ගන්න පහසු වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒකත් ඉතාම වැදගත් එකක් abstract එකක් ප්‍රයෝජන ගන්න හැටි. Helps readers remember key points from your paper. Readers can get quick searching and citation. අනිත් එක තමයි abstract එකක් තිබ්බ ගමන් ඒක කියෝන අයට researchers ලට readers ලට ටග් ගාලා ඒකෙන් ප්‍රයෝජන ගන්න පුළුවන්. ප්‍රයෝජන ගන්නවා කියන එකෙන් අදහස තමයි ඒක කියවලා ඉක්මනට cite කරගන්න ඒගොල්ලන්ට පුළුවන්කම තියෙනවා. එතකොට මගේ paper එක කී දෙනෙක් පරිශීලනය කළාද කී දෙනෙක් මගේ paper එකෙන් එක එයාගේ පර්යේෂණ වලට භාවිතා කරලා තියෙනවද කියන එක වැදගත් වෙන හින්දා helps to increase the citations and indexing. එතකොට මගේ paper එකෙන් මම ස්කෝලර් කෙනෙක් හැටියට මගේ papers cite කරලා indexing indexing එක වැඩි වෙනවා කියලා කියන්නේ citation index එකේ ඉහළට යනවා. Taman ස්කෝලර් කෙනෙක් හැටියට ගොඩක් ඉහළ මට්ටමක achievements ගන්න. You can improve your research capacity and the career. ඒ නිසා abstract කියන එක මේ පර්යේෂණයක එක්කෝ අපි අනිවාර්යෙන් හින්දා නෙවෙයි මේකෙන් ලැබෙන ප්‍රයෝජන ගොඩක් තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි that is why we need to concern more and more about writing abstracts. Abstract ලිවීම ගැන අපි ගොඩාක් concern වෙන්න ඕනේ. ඒකයි නිකම්ම වචන ටිකක් ලිව්ව පමණින් ඒක abstract එකක් වෙන්නේ නැහැ. The term abstract comes from the Latin abstractum. ඔය ලතින් භාෂාවේ abstractum කියන මේ වචනයෙන් තමයි abstract කියන ඉංග්‍රීසි වචනේ හැදුනා කියලා කියන්නේ. ඒකේ අදහස තමයි condensed form of a longer piece of writing. දිගට ලියපු එකක සංක්ෂිප්තයක් කියන අදහස එන්න තමයි. ඇත්තටම සමාන අර්ථයක් තියෙනවා ඒ වචනේම abstracts කියන එකේ. සිංහලෙන් අපි සාර සංක්ෂේපය. වැදගත්ම සාරගර්භ කරුණු ටික සංක්ෂිප්තව දක්වන ලේඛනය abstract. දැන් මම මේ the types of abstracts ඊගාවට මම කියවන්නේ මේකත් වැදගත් කියලා අපිට. types of abstracts කියන්නේ මොනවද abstract වර්ග? Even though we have developed a research proposal, along with the research proposal, we can provide an abstracts as well. Proposal එකේ abstract එකකුත් අපිට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක තමයි මම කරන්න යන්නේ කියලා. මේ abstracts වල වර්ගීකරණ ඇත්තටම abstracts මේ වර්ග කරන්න පාවිච්චි කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මේ වචන. ඒ කියන්නේ අපිට කියනවා වචන 200 abstract එකක්, වචන 300 කොහොමද වචන 50කින් 56කින් 60කින් 70කින් 100කින් abstract එකක් දෙන්නේ කියලා අහුවොත් එහෙම කොහොමද කියලා අහන්න බෑ. අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ඒක කරන්න. ඒ නිසා මේ අපිට පුළුවන් you can see the degree of the length of abstract from two sides. මේක කොම්පොස් එන්න හැකිලෙන පැත්තකුත් තියෙනවා, එන්න දිගෑරෙන පැත්තකුත් තියෙනවා. දැන් මේක බැලුවොත් එම දැන් මේ තියෙන්නේ ඒක. මෙහෙම මේ එතකොට මේ පැත්තට යන්න මෙහෙට යන්න abstract එක කුඩා වෙනවා. මෙහෙට යන්න වචන සංඛ්‍යාවෙන් මේ පැත්තට යන්න abstract එක විශාල වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා දැනට එක කැටගරිස් තියෙනවා. ඔය එක එක්කෙනා තම තමන්ට හිතෙන විදිහට abstracts වර්ග කරලා තියෙනවා. නමුත් two ends there. Composite, either composite or the extended.
තමන් ඉදිරිපත් කරන එක තව තවත් විස්තර කරලා දාන abstract එක වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඊටාම සංක්ෂිප්ත ලේඛනයක් හැටියට දෙන්න පුළුවන්. There are 3 categories as I understood by reviewing different academic papers. There are 3 types of abstract: descriptive, informative, and structured. සංක්ෂිප්ත එකක් තියෙනවා, ඒ වගේම ඒක සවිස්තරාත්මක එකක් තියෙනවා, ව්‍යුහාත්මක එකක් තියෙනවා. මේක ඉතින් සිංහල තේරුම නෙවෙයි, නමුත් සංක්ෂිප්තයි. සංක්ෂිප්ත සාර සංක්ෂේපය කියලා කියන්න බෑ. හැබැයි සාර සංක්ෂේපය කියවම මේක සංක්ෂිප්ත තමයි. නමුත් ඊටාම කෙටි එක මේක. descriptive. Informative කියන්නේ there are some information about the research work you have completed. Structured means we prepared the abstract based on a given structure. We can't write our abstract according to our format. Based on our own format, we can't write in the structure. Structured is the given structure. So some people ask to present your abstract with a given structure. ඒක හරි. එතකොට structured abstracts. එතකොට abstracts තියෙන්න පුළුවන් සංක්ෂිප්ත, සවිස්තරාත්මක සහ ව්‍යුහාත්මක කියලා. For example, descriptive like synopsis of a back cover of the book. පොතක පිට කවරේ පිටපැත්තේ තියෙනවනේ නිකන් විස්තරයක්. ඒ විස්තරේ නිකන් මේ පොත ගැන තියෙන පොඩි තොරතුරක්. And a little more personable and focus more on enticing readers. අර මේ කියවන කෙනාව ඇද බැඳ ගන්න පුළුවන් නිකන් ප්‍රකාශන කීපයක් සහිතව තමයි තියෙන්නේ. හරියට පොතක කවරේ වගේ මේ කවරේට නෙවෙයි කියන්නේ එක. ඒක abstract එක ඒ වගේ එකක්. නමුත් under the descriptive abstract do not give specific information about methods and results. ඒ කියන්නේ අපි පාවිච්චි කළේ මොන ක්‍රමවේදයේද, මොන sampling method එකද, කොහෙද මේක කළේ, මොන කොච්චර ප්‍රමාණයක් ගත්තද, මොනවද ප්‍රතිඵල, what are the findings? No. ඒවා මොකවත් නැති සංක්ෂිප්ත පොඩි සරල පැහැදිලි කිරීමක් තමයි descriptive abstract එකේ තියෙන්නේ. It is also used by some social scientists as well as the humanists in the field of humanities. ඒ වගේම මේ ඔය medical science research වලත් descriptive ඒවා තියෙනවා. Informative is the commonly and widely used type of abstract. This is the common type. හුඟක් වෙලාවට research papers වල මේක තමයි අහන්නේ informative abstract. Then they provide the word limit. වචන 200ක එකක් ලියන්න, 250ක එකක් ලියන්න, 300ක එකක් ලියන්න කියලා කියනවා. ඒක informative. Most of the research papers and the conference called informative abstracts. Informative abstract concern all the need to know details of the research, and it is the go-to format for scientific research. ගොඩාක් ඉතින් විද්‍යාත්මක පර්යේෂණවලදී මේක තමයි අනුගමනය කරන ක්‍රමය informative. And the structured. Structured means essentially divided into series of headings. You have to construct your abstract based on the given structure. මෙන්න මෙහෙම ලියන්න. Introduction, research problem, materials and methods, findings, conclusion. දෙන format එකට අනුව තමයි ඒක හදන්න ඕන. That is structured abstract, right? එතකොට it's depend on the given format. මෙන්න මේ තුන තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි abstracts කියලා පාවිච්චි කරන්නේ. This is taken from
an author from the South Australian University. As an example, he explained the model of descriptive abstract like this. මේ තියෙන්නේ plagiarism ගැන කරපු පර්යේෂණයක descriptive abstract එකක්. The opportunity to design and deliver short programs on referring and avoiding plagiarism for transnational University of South Australia students has confirmed the necessity of combating both the all plagiarism is cheating reaction and the just give them a referencing guide response. That is background. The notion of referencing is but the tip of a particularly large and intricate iceberg. That is, and also just an statement. Consequently, teaching referencing is not adequate in educating students to avoid plagiarism. In this presentation, I will use the transnational teaching experience to highlight what educating to avoid plagiarism entails. Actually, this type abstract also encouraged by some research institutions. Why? Just to read and have a very small idea about the research. So we can get the basic message. මොකක් ගැනද මෙයා කළා තියෙන්නේ අපි දන්නවනේ එතකොට what educating to avoid plagiarism entails. එතකොට particular focus එක මේකේ තියෙනවා, purpose and aim තියෙනවා, background තියෙනවා. That is a model for descriptive abstract. This is also taken from that same source. එක informative abstract එකක් වෙන්නේ කොහොමද? Informative වුණාම දැන් මෙතන තියෙන්නේ 200 words. එතකොට ඒකේ දැන් මේක 56 words. ඒකේ informative කියන්නේ given information about the background, purpose and aim, methods, results, conclusions ඒවා තියෙනවා. එතකොට අපි abstract එකක බලාපොරොත්තු වන කරුණු පෙළක් මේකේ තියෙනවා. The key parts like background, purpose and aim, methods, results and conclusions are there. ඒ නිසා එතකොට මේ තියෙන following an in-depth multi-dimensional analysis of preliminary research results, some recommendations for writing instructions will also be presented. පර්යේෂණේ තියෙනවා. එතකොට එයාගේ එක කියවලා එහෙනම් මේවා තියෙනවා නම් අපි බලන්න ඕන කියලා කෙනෙක් හිතනවා. මොනවද මෙයාගේ conclusion මොනවද findings කියලා හොයන්න බැරි වුණොත් එම සමහර අය අත්හැරලා දානවා පර්යේෂණේ. ඒකයි. Right. However, now මම මේක පටන්ගෙන ආවේ ඇත්තටම මේක idea එකක් හැටියට there are some beginners ගොඩාක් ඉන්නවා සමහර ළමයි මට දැනුම් දුන්න හැටියට මේක ගැන හොඳට දැනුමක් අවශ්‍යයි කියලා හිතන. Actually, as I mentioned, මම හිතුවේ මේක practically කරන්න ඕන කියලා තමන්ගේ abstracts අතේ තියාගෙන කරන්න ඕන. But remember, දැන් මම මේ පොඩි examples කීපයක් කියාගෙන ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්නම් කොහොමද අපි abstract එකේ ඒ විදිහට අඩුපාඩු හදාගන්නේ කියලා. Right. දැන් බලන්න මේකේ the objective of the present study is to make it mental health of cancer patients, psycho-oncological study. That is the topic. And make it looks like this one, a kind of descriptive one. Namuth, it helps us to understand the whole research as well. The patanganne meke, the objective of the present study is to ascertain mental health of cancer patients. Very simple, but direct, very clear direction is given. Simple sentence. The objective of the present study is to ascertain mental health of cancer patients. For the said purpose, 100 cancer patients were selected purposely from the regional cancer hospital. The name is there, the capital of Tripura. So methodology is here. Objective,
and the methodology. Data were collected by self-concept scale or කියලා තියෙනවා එහෙම. ඒ නිසා ඒකේ ඊට පස්සේ කියනවා findings revealed significant difference among cancer patient and non-cancer individuals in respect to all the mental health variables. Why I select this even though this is a small one, this gives a good direction to the writing skill, writing style. Then balan, the objective of the present study is to ascertain mental health of cancer patients. Very clear. Samahara hitano digata තේරෙන්නේ නැතුව අමුණලා තමයි මගේ objective එක ලියන්න ඕන කියලා. No. For the said combine කරනවා, for the said purpose 100 cancer patients were selected purposefully from the regional cancer hospital. කොහෙන්ද තෝරගත්තේ මොකක්ද කළේ කියලා. Data කොහොමද කාගත්තේ කියලා ඒකට join කළා the method. එතකොට method එක ගැන detail තියෙනවා මේකේ නේ. එතකොට මෙතන ඉඳන් method එනකම් ඊගාවට then start findings revealed. දැන් අපිට පටන් ගන්න පුළුවන් මෙහෙම. දැන් සමහර අය මම මේකත් පාවිච්චියට ගන්නවා ලියන කෙනෙකුට උදාහරණ ගන්න. සමහර අය මේකට වැඩියෙන් වචන දානවා. උදාහරණයක් ඇටියට අපි කිව්වොත් මේ අනුව භාවිතා කරන ලද දත්ත විශ්ලේෂණයේ ප්‍රතිඵල අනුව හරි මොනවා හරි එහෙම නැත්නම් මේ මාතෘකාව යටතේ කරන ලද මේ පර්යේෂණය අනුව එක් සොයා ගැනීමක් වන්නේ කියලා. No. Findings revealed means findings revealed මේ බලන්න ඒක තමයි මේ සංක්ෂේපය කියන්නේ. ඒ වචන දෙක ඇති. The research findings කියන්න ඕනේ. The findings revealed significant difference among cancer patients and non-cancer individuals in respect to all the mental health variables. එතකොට mental health variables ගැන නම් මේක කියලා නෑ. නමුත් all mental health variables ගැන බැලුවම මේක difference එකක් තියෙනවා. Further findings reveal significant difference among the male and female cancer patient in regard of self-concept and emotional control. එකේ වෙනසක් තියෙනවා පිරිමි ගෑනු කියලා. හොයාගත්තු එකක්. However, they did not differ in regard their suicidal tendencies. එතකොට suicidal tendencies වලදී එහෙම වෙනසක් නෑ. කවුරුත් එකයි. මැරෙන්න හිතනවා කැන්සර් තියෙනකොට එහෙම කියලා. ඉතින් very brief but precisely written. දැන් අනිත් එක තමයි මේකම if you need to improve the abstract up to 200 words, what you can do? මේකේ background එකක් ඇතිල් දාලා research problem එක මොකක්ද කියලා cancer patients ලා මෙහි ත්‍රිපුරවල ඇයි මේක ගැන කතා කරන්නේ? මොකක්ද cancer patients ලාගේ තත්ත්වය? එක්කෝ සියද විනාශා ගැනීම වැඩි වෙලාද නැත්නම් මොන වගේ background එකක් හින්දාද අපි මේක පටන් ගන්න කියන එක වගේ කිව්වම සහ අර health variables ගැන පැහැදිලි කරපුවාම ඊගාවට මේක conclusion එකක් ආවම ඒක expand වෙනවා. Right, this is one example. The second, දැන් එතකොට ඒක අපිට අර කිව්ව මෙන්න මේ descriptive ඊගාවට informative level එකට ගන්න පුළුවන් එකක් තමයි මේ පෙන්නන්නේ. Then a conceptual framework for e-learning in emerging states. Emerging states means the developing more in the middle of developed and underdeveloped countries. සමහර රටවල් තිබුණා කාලෙකදී කාර්මීකරණය වැඩි වෙලා ඉක්මනට වේගයෙන් economic growth එක වැඩි වෙන. Emerging states වල මේක ටිකක් පරණ concept එකක්. I have taken this from 2014 IRCHSS abstract volume. Conceptual framework for e-learning. ඉන දැන් e-learning ගැන වැඩියෙන්ම ජනප්‍රිය නොවුණු කාලේ මේ emerging states වල e-learning පිළිබඳව conceptual framework එකක්. Research challenges ගැන. So this has more than the previous one. මේකේ තියෙනවා පෙරට වඩා ගොඩක් ඒවා.
ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් හැටියට ගත්තොත් e-learning has become a vital tool for education systems in emerging states, which can be defined as a state that has some characteristics of a developed state, though not yet a developed state. මේ තියෙන්නේ හැඳින්වීම. E-learning වලින් පටන් ගත්තේ. It has become a vital tool for education system in emerging states වල තියෙන හැටි. එතකොට ඒක ගැන හැඳින්වීම තියෙනවා. Research problem එක තියෙනවා. Purpose of this study is to conduct a critical evaluation of research on challenges for e-learning with specific emphasis on emerging states. Purpose එක clear. එතකොට මේක යටතේ මොනවද කොහොමද කළේ? A wide ranging literature evaluation with 60 papers on e-learning challenges was accepted for understanding how to implement e-learning in emerging states. දැන් මේ කතා කරන්නේ emerging states. එතකොට මේ e-learning concept එක වර්ධනය වුණේ කෙසේද කියන එක තමයි මුලින්ම background. So I will explain the most important parts of the abstract at the next stage. නමුත් මේක මම පෙන්වුවේ ඒ විදිහට introduction, purpose and the findings, the framework is useful to guide both practice and study කියලා අවසානයේ conclusion තියෙන නිසා ඒක අපි අර කිව්වා මෙන්න මේ informative abstract ගණයෙහිලා තමයි සලකන්නේ වචන 200ක 250ක 300ක එකක් වෙන්න පුළුවන්. Now this is the question. මොකද මේක ඇත්තටම workshop එකේ අරමුණ තමයි IRCHSS 2023 conference එකට නිවැරදි ඉල්ලලා තියෙන format එකට අනුව හොඳ abstract එකක් ලබා දෙන්න පුළුවන් විදියට ඔබව දැනුවත් කරන එක, හුරු කරන එක. That is the main purpose of this workshop. මේක නිකන් generally what is an abstract කියලා නෙවෙයි මේකෙන් අපේක්ෂා කරන්නේ. අපි ඒක ඉගෙනගෙන ආවට ඇත්තටම මේ what IRCHSS 2023 expects, which type IRCHSS 2023 calls. මොකක්ද දැන් මේ ඉගෙන ගත්තුවයි අපි මේ අන්තර්ජාතික පර්යේෂණ සමුළුවට ඉදිරිපත් කළ යුත්තේ කුමක්ද? Remember, this is the main purpose. ඔබ දැන් මම when we consider the all abstracts given by some of you, and දැක්කා abstract 20ක් 25ක් විතර එවලා තියෙනවා සමහර අය topic එක එවලා තියෙනවා. නමුත් ඒ එවපු ඒවායින් ඇත්තටම මේ බහුතරයක් out of format. So you have to revise it. දැන් අපි ඉල්ලලා තියෙන්නේ යම්කිසි මේ type වලින් එකක්. එතකොට ඒකට අනුව abstract එක ලිවීම තමයි අංක 1. ඒක අංක 1. ඒ නිසා මේ workshop එකේ අරමුණ තමයි ඕගොල්ලෝ මේක focus කරගෙන මේකට අදාළව මේ conference එකට අදාළව abstract එකක් ඉදිරිපත් කරන හොඳ abstract එකක් ඉදිරිපත් කිරීම particularly relevant to this. නැත්තම් paper එකක abstract එකක් ලියන ඒවා අරවා මේවා අදාළයි තමයි. නමුත් අපේ අන්තිමට අපි එනකොට this should be the outcome of this workshop. Right? May I ask the question? මේකෙන් මොන එකද දැන් ඔයගොල්ලෝ IRCHSS 2023 abstract submit කරලා නම් submit කරන්න හිතන් ඉන්නවා නම් poster එක කියවලා නම් what is the type? මොකක්ද type එක මේකෙන් අහන? මේ තුනෙන් මොකක් ගැනද අහලා තියෙන්නේ? කාට හරි උත්තරයක් දෙන්න පුළුවන්ද? Descriptive ද, informative ද, structured ද? Which type?
call. බැලුවනම් ඕක අහගෙන හිටියොත් ඒව සෑහෙන වෙලාවක් ඉන්නවනේ උත්තරේ ගන්න. Right. Structured. Structured abstract එකක් තමයි ඕගොල්ලන්ට සපයන්න කියලා තියෙන්නේ. ඒක මම පෙන්නන්නම්. මේ තියෙන්නේ structured one. Okay. Thank you, Maheshi. Yes, you have replied. දැන් එතකොට දීලා තියෙන්නේ මෙන්න මේක. ඇත්තටම මේ workshop එකේදී අපි ඒකත් හොඳට දැනගන්න ඕන. මොකද සමහර අය IRCHSS එකට abstract එකක් දැම්මේ නැද්ද? දාන්න ටග් ගාලා දැම්ම මොකද්ද format එක මොන විදියටද අහලා තියෙන්නේ කියලා නෑ. The clear guidelines, very clear. Font size එක මොනවද ලියන්න ඕන කියලා. ඒ නිසා I'll take time few minutes to explain this format as well. Title of the abstract ඔන්න මුලින්ම title එක. ඒක ගැනත් මම කියා දෙනවා. එතකොට ඒකෙන් පස්සේ initial surname 2. එතකොට initial surname තමන්ගේ නම initials එක ඊගාවට අපි මේක star එක දාලා තියෙන affiliation කොහෙන්ද? Department of Forest. එහෙම නැත්නම් Department of මොකක් හරි එකක්. Wildlife හරි මොනවා හරි එහෙම නැත්නම් Department of Geography, Economics, එහෙම නැත්නම් University of Jaffna ඕන එකක් දාන්න පුළුවන්. That is the affiliation of the first author, department, institute, university. Affiliation of second author, එයා කොහෙන් කෙනෙක්ද? Affiliation of third author. This is very important. අපි නිකන් abstract එකක් කියනකොට මේකට criminology part එකකුත් තියෙනවා, මේකට geographer කෙනෙකුත් සම්බන්ධ වෙලා ඉනවා, මේකට environmentalist කෙනෙකුත් ඉන්නවා කියලා වගේ දැනෙන්නත් ඒක වැදගත්. ඒකට අපේ research එකට බරක් එනවා. ඒ නිසා තමයි ඒක වැදගත්. කෙසේ වෙතත් එතකොට ඒක තියන්න ඕන. නම ලිව්වා, නම ලියලා affiliation එක දැම්මා. ඊගාවට font size 11න් ඒක දාන්නේ. font size 10න් font size જાතියත් මේ තියෙන්නේ. Calibri font size 12. එතකොට 10න් 11න් තමයි affiliation, 10න් තමයි එක email එකයි. Corresponding author කියන්නේ the responsible author for submitting the abstract. එක්කෙනානේ කවුරු හරි එවන්නේ email එක පාවිච්චි කරලා හදලා first author තමයි සාමාන්‍යයෙන් corresponding author වෙන්නේ. එතකොට එයාගේ email එක මම දැක්ක සමහර අය email 5 6 දාලා තිනවා 4 දාලා තිනවා. සමහර අය මේ affiliation of first author කියලා එහෙමම තියෙන ඇරලා තමයි abstract එක එවලා තිබුණේ. ඒක අවශ්‍යයි. එතකොට තමන් ඉගෙන ගන්න ළමයි නම් තමන් ඉගෙන ගන්න department එක faculty දාන්න පුළුවන්. Now then the structure given. Introduction. Write your introduction here. 11 points. Regular, line space 1, justify. එතකොට justify කරලා හැම එකම font size එක 11, regular, line space 1, single line space, justify කරලා තියෙනවා. එතකොට introduction, research problems or objectives, materials and methods, results and discussion, conclusion and recommendations, keywords, maximum 5 references. Use APA 7 referencing style and font Calibri, same fonts, regular, line space 1, write, intent, justify. Right. එතකොට මේකම ඇත්තටම සිංහලෙන් දීලා තිනවා. මම මේ link එකක් දාලා තියෙන එක බලන්න පෙන්නන්න. නමුත් මම හිතන ඕනේ නැහැ කියලා. සිංහල එකත් ඒ වගේම available from the web. ඒ ඕගලන්ට එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම හිතන්නේ ඒක අවශ්‍ය නැහැ කියලා. අපේ කාලය ටිකක් වේගයෙන් යන හින්දා අපිට ඉක්මනට කාලයක් අඩුවෙන් තියෙන හින්දා මම ඒකේ ස්ටයිල් එක පෙන්නනවා. නමුත් දැන් ඕගොල්ලෝ දන්නවා structured 2 pages structured abstract. An abstract has been called. පිටු දෙකක abstract එකක් තමයි මේ IRCHSS 2023 conference එකට call කරලා තියෙන්නේ කියලා මතක තියාගන්න. Right? Okay.
එතකොට මේ ඒ වගේම අපි සාමාන්‍යයෙන් APA style එකේ අපි American Psychological Association එකේ ඉදිරිපත් කරලා තියෙන වරින් වර edit කරන මේ publication manual of the American Psychological Association 7th edition is now available. මේක additional reading එකක් හැටියට formats බලන්න අවශ්‍ය කරන්න පුළුවන්. Now what are the essentials? දැන් පැහැදිලි ඇත්තටම abstract එකක් ලියනකොට මේ abstract එකේ තියෙන්න ඕන මොනවද? මාතෘකාව කිව්ව ගමන් මම හිතන්නේ මේක වැදගත්ම එක මාතෘකාව පළවෙනියටම. හැම එකම වැදගත්. ඊගාවට the topic, introduction, research problem, objectives, methodology, findings, conclusion. Right? එතකොට මෙන්න මේ 7 සාමාන්‍යයෙන් අපි abstract එකකදී ආවරණය කරනවා. So we can say those are the essentials of an abstract, informative abstract particularly. The topic should be very clear. Introduction එකක් තියෙන්න ඕන, පරිවේෂණ ගැටලු තියෙන්න ඕන, අරමුණු ක්‍රමවේදයේ සොයා ගැනීම සමාලෝචන. අර ප්‍රශ්න වලට උත්තර හොයාගත්තුවා තමයි මේකේ තියෙන්න ඕන. එතකොට මෙහෙම අර informative abstract එකක structured එකක නම් අපි මේ විදිහට මාතෘකාව කියලා ලියන්නේ නැහැ. මාතෘකාව දානවා. නමුත් හැඳින්වීමේ ඉඳන් වර්ග කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඕගොල්ලන්ගේ මේ abstract එක ගැන හිතන්න පොඩ්ඩක්. ඔබ කරන පරිවේෂණය ගැන හිතන්න. Some lecturers of our faculty asked to attend their students to this workshop. මම හිතන්නේ සමහර ළමයි දැන් මේ රිසර්ච් කරන්න හිතන් ඉන්න අයට ළමයින්ටත් වැදගත් කියලා සමහර ගුරුවරු දැනුවත් කරලා තිබුණා මේකට එන්න කියලා. ඒක හොඳයි. නමුත් මම මේ කියන්නේ එතකොට අපි මාතෘකාවක් හදාගන්නකොට අපි විශ්ලේෂණයක්, අධ්‍යයනයක්, it is a study or interpretation or the assessment of ඔහොම කියලා දානවනේ. නමුත් ඒක දාන්නේ මොකක් පදනම් කරගෙනද කියලා අපි හිතන්න ඕනේ. We have to think about that using that term. දැන් analysis කියන එක. Analysis, when we use the term analysis for our topic, we have to think about the content of our research. අපේ පරිශ්‍රණයේ ඇත්තටම මේ විශ්ලේෂණයක් මම කරලා තියෙන්නේ. විශ්ලේෂණයක් වොත් for example අපි analysis එකක් කිව්වොත් සාධක, බලපෑ සාධක, හේතු වූ සාධක, හේතු සාධක, ඔයගේ වචනනේ අපි පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට ඒකක් we can analyze either quantitative or the qualitative factors we can analyze. අපිට පුළුවන් විශ්ලේෂණය කරන්න ප්‍රමාණාත්මකව හෝ ගුණාත්මක සාධක අපි විශ්ලේෂණය කරනවා, analyze කරනවා. ඒ නිසා අපි බලන්න ඕන මගේ තියෙන එහෙම එකක් නම් yes I can use analysis. factors නෙවෙයි. ඉතින් ඇත්තටම දැන් අපි පාවිච්චි කරලා තියෙන විචල්යන් variables අනුව අපේ research frame එක අනුව conceptual framework එක අනුව whether it is an analysis or just study. දැන් උදාහරණයක් හැටියට අපි පාවිච්චි කරනවා දැන් මේක අපි අධ්‍යයනය කරන්න පුළුවන් applicability of the concept, a study of the applicability of this concept. මේ සංකල්පය භාවිතා කිරීම පිළිබඳ අධ්‍යයනයක්. එහෙම නැත්නම් මේකේ විශේෂත්වය ගැන අධ්‍යයනයක්. possibility එක ගැන අධ්‍යයනයක්. just for example මේක මේ applicability වලට විතරයි study පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, factors වලට විතරයි analysis පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා නෙවෙයි මම මේ කියන්නේ. don't mind that. ඒක මම කියන්නේ applicability and possibility කියන එකේදී ශක්‍යතාව, භාවිත කිරීමේ හැකියාව, එහෙම නැත්නම් ඒකේ ස්වરૂපය අධ්‍යයනය කරන කිසියම් එකක ස්වરૂපය, nature, ස්වභාවය අධ්‍යයනය කරනවා. ඒ නිසා study කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඒ වගේ අවස්ථාවල. and the interpretation.
interpretation means we look at something from a particular perspective. අපි කිසියම් යථා දර්ශයකින් පර්යාලෝකයකින් යමක් දෙස බලනවා, ඉන්ටර්ප්‍රිට් කරනවා. රිලිජියස් ඉන්ටර්ප්‍රිටේෂන් එකක් තියෙන්න පුළුවන්, කල්චරල් ඉන්ටර්ප්‍රිටේෂන් එකක් තියෙන්න පුළුවන්, anthropological interpretation එකක් තියෙන්න පුළුවන්, geographical interpretation එකක් තියෙන්න පුළුවන්, political interpretation එකක් තියෙන්න පුළුවන්, economic interpretation එකක් තියෙන්න පුළුවන්, ඕන එකක්. linguistic interpretation එකක් තියෙන්න පුළුවන්, වාග් විද්‍යාත්මක interpretation එකක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒ interpretation කියන එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ ඇත්තටම මොන වගේ තැනකදීද කියලා අපි හිතන්න ඕන. Then the evaluation and assessment. සමහර වෙලාවට අපි අපේ මාතෘකාව ඇගීමක්, ඵලදායීතාව පිළිබඳ ඇගීමක්, සාර්ථකත්වයේ පිළිබඳ ඇගීමක්, ඒ වගේ එකක් වෙන්න පුළුවන්. Sometimes the review, විමර්ශනයක්. සමහර අය විමර්ශනයක්, ගවේෂණයක් ඕවා පාවිච්චි කරනවා. You can review something. ඒක තමයි. එතකොට අන්න මම මේ කියන්න යන්නේ ඒ වගේ හිතලා තමයි අපේ මාතෘකාවක් අපි හදා ගන්න ඕන පරිශ්‍රණයකට අදාළ. එහෙම නැති වුණොත් අපේ මාතෘකාව රිජෙක්ට් වෙනවා. මාතෘකාවෙන් බලලා අපෝ මේක හරි නෑ කියලා හිතනවා. ඒ නිසා මාතෘකාව කියන එක හදද්දී මම හඳුන්වලා දෙනවා මොඩල් එකක්. We can call it 4-wheel model. 4W model. W 4ක් එන මොඩල් එකකින් අපේ මාතෘකාව ටිකක් ක්‍රමානුකූල කරගන්න පුළුවන්. When we design a topic for our research, we can apply 4W model. මොකක්ද මේ 4W model කියන එක මම දැන් කියා දෙන්නම් ඉතුරු ඒවාට යන්නේ ඉස්සෙල්ලා topic design වලට. දැන් අපි මේ උදාහරණ මම මෙතන 4ක් දාලා තියෙනවා. 4ක් නෙමෙයි, තව I have taken some examples from you as well. සමහර අය දීලා තියෙන ඒවායින් මේක කාගේද කියලා හිතන්න ඕනේ නැහැ. නමුත් මම පොඩි උදාහරණ සහ ඒවා වෙනස් වෙන්න ඕන හැටි ගැන මේක කියලා තියෙනවා. 4W model කියන්නේ මේ W4ක් පහවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේකේ 4 wheel කියලා කිව්වේ සමහර when, where, how කියන එකේ W කියන එක අපි සමහර තැන්වලදී අපිට neglect ඔය ඔක්කොම පාවිච්චි කරන්න බෑ. නැත්තම් 5W model කියලා කියන්න පුළුවන්. However, before design a topic, we have to think about these things. What? එතකොට මගේ මාතෘකාවේ තියෙන්න ඕන මං මේ මොකක් ගැනද කරන්නේ කලේ කියලා කියවෙන එක තියෙන්න. What? සමහර ඒවායිදී why? ඇයි කියන අදහසක් තියෙනවා. දැන් අපගාමී චර්යා වර්ධනය. ඒක තමයි topic. What? මොකද්ද? අපගාමී චර්යා වර්ධනය. ඇයි අපගාමී චර්යා වර්ධනය ඇති වුනේ? සමාජ වෙබ් අඩවි භාවිතය. Y කියන එක තමයි එතන තියෙන්නේ. එතකොට සමාජ වෙබ් අඩවි භාවිතය හේතුවෙන් අපගාමී චර්යා වර්ධනය වෙලා තියෙනවා. කෙරෙහි බලපා ඇති ආකාරය. කොහොමද අපගාමී චර්යාව කෙරෙහි සමාජ වෙබ් අඩවි භාවිතය බලපාලා තියෙන ආකාරය ගැන මනෝවිද්‍යාත්මක විශ්ලේෂණයක්. ඊගාවට COVID සමය තුල කියලා මේකේ තව මාතෘකාවක් තියෙනවා. During the COVID period. That is when කොයි කාලෙද? දැන් සමහර අය කියනවා මධ්‍යතන යුගයේ, අනුරාධපුර යුගයේ, අහවල් කාල පරිච්ඡේදය තුල. ඒ නිසා ඒක තවත් වැදගත් එකක් when කියන එක. කොහෙද? මේක දැන් හැම මේ what, why, when, where, how කියන එකත් more or less තියෙනවා මෙතන. ඒ ඔක්කොම තියෙනවා මේ මාතෘකාව තුල. ඒකෙන් කියන්නේ මේ මාතෘකාව perfect කියලා නන් නෙවෙයි. ඔන්න ඒක මතක තියාගන්න ඕන. අම්මා ඔක්කොම තියෙන්න ඕන නැත්තම් මාතෘකාව හරි නෑ කියලා හිතන්න එපා.
But when we design a topic, when we create a topic, we should think about this model. එතකොට අපිට ටිකක් පහසුයි මාතෘකාව හදාගන්න. කොවිඩ් සමය තුළ පාසල් ළමුන්ගේ සමාජ වෙබ් අඩ විභාවිතය අපගාමී චර්යා වර්ධනය කෙරෙහි බලපා ඇති ආකාරය පිළිබඳ මනෝවිද්‍යාත්මක විශ්ලේෂණයක්. During the COVID period, එතකොට මේ පාසල් ළමුන්ගේ සමාජ වෙබ් අඩ විභාවිතය වැඩි වුණා කොවිඩ් සමය තුළ. ඒක පර්යේෂකයා අනුමාන කරනවා අපගාමී චර්යා වර්ධනය වී තිබේ. කල්පිතයක් ගොඩනගනවා. එතකොට ඒකට මේ සමාජ වෙබ් අඩ විභාවිතය බලපාලා තියෙන්නේ කොහේමද? how කියන එක පදනම් කරගෙන මනෝවිද්‍යාත්මක විශ්ලේෂණයක්. මාතෘකාවේ කිසි වරදක් නැහැ. මම කිව්වේ අර මොඩල් එකේ හතරම මේකේ තියෙනවා. වීවගාව සඳහා රසායනික පෝර හා වල්නාශක භාවිතය මානව සෞඛ්‍ය කෙරෙහි ඇති කරන අහිතකර බලපෑම. මේ වට කියන එක ඇත්තටම අවස්ථා තුනකදී අපිට තියෙනවා ප්‍රපංචයන් හැටියට. රසායනික පෝර, වල්නාශක, මානව සෞඛ්‍ය. එතකොට මේවා භාවිතා කරන එක තමයි how. අහිතකර බලපෑම තමයි how. එතකොට වීවගාව සඳහා මොකක් සඳහාද වීවගාව කියන්නේ? that is the area. වීවගාව සඳහා රසායනික පෝර හා වල්නාශක භාවිතය මානව සෞඛ්‍ය කෙරෙහි ඇති කරන අහිතකර බලපෑම. පාසල් ළමුන්ගේ මත්ද්‍රව්‍ය අත්බිහිවීම සහ පර්යන්ත අලෙවි මධ්‍යස්ථානවල ස්ථානගත වීම අතර සම්බන්ධතාවය. එතකොට y කියන එක අපි දැන් සමහර ඒවා හේතුව දාලා තමයි අපි පරිශ්‍රණය පටන් ගන්න. අහවල් එකට අහවල් සාධකයේ බලපාලා තියෙන්නේ කොහොමද? පාසල් ළමුන් ඉන්නෝ මත්ද්‍රව්‍ය තියෙනවා. මේ මාසල් ළමුන්ගේ මත්ද්‍රව්‍ය කෙරෙහි ඇබ්බැහි වීම. how කියන්නේ ඇබ්බැහි වීමට බලපාලා තියෙන්නේ පර්යන්ත අලෙවි මධ්‍යස්ථානවල ස්ථානගත වීම. එතකොට ඒකේ y කියන එක තියෙනවා. මොකක් හින්දාද මේ උනේ කියන එක කියවෙන. සමහර විචල්යන් මොනවද කියලා මේ මොඩල් එකේදී කියවෙනවා. අනුරාධපුර යුගයේ ජනාවාස ව්‍යාප්ති රටාව විශ්ලේෂණය කිරීමේදී මැටිබැඳුන් ආශ්‍රිත කැණීම් සාක්ෂිවල උපයෝගීතාව. එතකොට මෙතන ඇප්ලිකබිලිටි එකක් ගැන කියන්නේ. අපි ජනාවාස ව්‍යාප්ති රටාවට මොකද කරන්නේ? විශ්ලේෂණය කරනවා. ඒකට how කියන එක ඕනනම් පාට කරන්න පුළුවන්. නමුත් උපයෝගීතාව මේක සාක්ෂි කොහොමද අපි භාවිතා කරන්නේ? when අනුරාධපුර යුගයේ ජනාවාස ව්‍යාප්ති රටාවට ඒක විශ්ලේෂණය කරන්න මොනවද තිබුණේ? කොයි කලාපෙද තිබුණේ ජනාවාස? කොහොමද තිබුණේ කියලා මැටි බඳුන් ආශ්‍රිත කැණීම් සාක්ෂි කොයිතරම් දුරට භාවිතා කළ හැකිද? එතකොට මේ වගේ මාතෘකා සැකසීමේදී අපි මේ මොඩල් එකට දාලා බලන්න ඕන අපි කියන අපේ අන්තර්ගතයේ තියෙන එක ඇත්තටම මාතෘකාවේ තියනවාද කියලා. සමහර මාතෘකා ඇත්තටම මේ හඳුනා ගන්න බෑ. දැන් ඔන්න එකක් මම මේ කියන්නේ මේ හඳුනා ගන්න බෑ නෙවෙයි. දැන් ඔන්න එක මාතෘකාවක් තියෙනවා ඇඟලුම් කර්මාන්ත ශාලාවල රැකියාවේ නියුක්ත කාන්තාවන්ගේ අපරාධ වින්දිත භාවය සම්බන්ධ අධ්‍යයනයක්. සීතාවක අපනයනුම් සැකසුම් කලාපයේ ආශ්‍රිතව කියලා. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඇඟලුම් කර්මාන්ත ශාලාවල රැකියාවේ නියුක්ත කාන්තාවන්ගේ කියන එක මම හිතුවා සහ ඒකයි අපනයන සැකසුම් කලාපයේ ආශ්‍රිතව කියලා වරහන් ඇතුලේ තියෙන එකයි එකට එකතු කරලත් අපිට පුළුවන් මේ මාතෘකාව හදන්න කියලා. එතකොට වචන ප්‍රමාණයත් අඩු වෙනවා. මාතෘකාව පැහැදිලිත් වෙනවා කියලා හිතනවා. that is my suggestion. කොයි වෙලාවකවත් මේක තමයි perfect solution perfect suggestion කියලා කියන්න බෑ. හැබැයි the important rule of designing research topic is your message, your objective and the research problems and the findings should be reflected through your topic. The topic is also very important. By just looking at the topic, people decide what is it. Some readers take
an idea about the research by just only reading the topic. මේක මට අදාළ නැහැ කියනවා. ඒ අදාළ නැහැ කියලා හිතන්නේ සමහරලාට මාතෘකාවේ වැරද්දක් හින්දා වෙන්න පුළුවනි. සීතාවක අපනයන සැකසුම් කලාපයේ ඇඟලුම් කර්මාන්ත සේවිකාවන්ගේ අපරාධ වින්දිතභාවය කෙරෙහි බලපා ඇති සාධක. එතකොට ඇඟලුම් කර්මාන්ත සේවිකාවන්ගේ කියලා මම පොඩ්ඩක් වෙනස් කළා. ඇඟලුම් කර්මාන්ත ශාලාවල රැකියාවේ නියුක්ත කාන්තාවන්ගේ කියන එක වෙනුවට. සමහර ඇඟලුම් සේවිකාවන්ගේ කියලා කියනවා මට හිතුන්නේ නැහැ එහෙම කියන්නේ ඇඟලුම් සේවිකාවන්ගේ කිව්වම it is not perfect වගේ දෙන්න. කර්මාන්ත ඇඟලුම් කර්මාන්ත සේවිකාවක් කිව්වම තව ටිකක් හොඳට කියවෙනවා කියලා හිතලා. එතකොට ඇයි මේ එහෙම කිව්වේ? බලපා ඇති සාධක කියලාත් මම ඒකට දැම්මා. හේතුව when we look at the content of the research, I got this one. මෙන්න මේක තිබුණා content එකේ. abstract එකේ තිබුණා මෙන්න මේ කෑල්ල. එතකොට ඒ නිසා මම හිතුවා මේකේ හැටියට නම් සාධක තමයි මෙයා කියන්නේ මේ. ඒකේ තියෙනවා abstract එකේ කෙලවරේ ස්ත්‍රී පුරුෂයින් අතර අසාමාන්‍ය බල සම්බන්ධතාවත් අපරාධ බිය ජාතියා සංස්කෘතික සාධක සමාජීය හා පාරිසරික සාධක නොසලකිලිමත් බව නොදැනුවත්කම පෞරුෂ ව්‍යාබාධ තත්ත්වයන් හුදෙක් මෙම රැකියාවේ නිරත වන කාන්තාවන් වින්දිත භාවයට පත්වීමට හේතු වී ඇති බව පර්යේෂණයෙන් අරවලා එතකොට සාධක. ඒ නිසා සාධක තමයි හොයලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා සීතාවක අපනයන සැකසුම් කලාපයේ ඇබලුම් කර්මාන්ත සේවකයන්ගේ අපරාධ වින්දිත භාවය කෙරෙහි බලපා ඇති සාධක කියලා we can refine like this. ඒකම accept කරනවා ඒක පිළිගන්න නෙවෙයි මම කියන්නේ. නමුත් අපිට අභ්‍යන්තරේ බැලුවම අපේ මාතෘකාවේ අඩුවක් මොනවා හරි තියෙන්න පුළුවන් කියලා පේනවා. And also I selected this one, Might and Truth, Medieval Scientific Thought. Actually this is an interesting abstract. But the problem is that this is a concise topic. මේක හුඟක් සංක්ෂිප්ත ලස්සන එකක්. Might and Truth, Medieval Scientific Thought. Might and Truth කියන එක හරි. එතකොට මෙයාගේ අරමුණ තමයි මෙන්න මෙහෙම කෑල්ලක් තිබුණ abstract එකේ. Many commentators acknowledge that there are constant conflicts between theology and religion. It is because metaphysical concepts cannot be linked to the empirical sciences. So I think we can consider these concepts in order to design the topic. For example, theology and religion is discussed here. Constant conflict between theology and religion. The medieval scientific experience, something like that. It is because metaphysical concept cannot be linked to the empirical sciences. So sometimes we can use, instead of the might and truth, metaphysical versus empirical sciences. Might and truth in medieval scientific thought, something like that. So that is the way we have to think about the topic. එතකොට ඒ විදිහට හිතුවම අපිට පුළුවන් topic එක පොඩ්ඩක් clear කරගන්න. Study of the pattern and factors influencing on change in the population growth rate in Sri Lanka. දැන් මේක මම රතු කරලා තියෙන්නේ ඇත්තටම I can't get an idea about this topic or either reading the content. මොකක්ද බලාපොරොත්තුව? A study අධ්‍යයනය කිරීම of the pattern and factors රටාව සහ සාධක influencing on change in the population growth rate in Sri Lanka. පොඩි භාෂා දෝෂයක් තියෙනවා. එතකොට මේ population growth rate එක වෙනස් වෙන්න බලපාපු සාධක තමයි මං හිතන්නේ මේක pattern and factors කියලා. ඒ නිසා sometimes we have to refine our topic again and again according to the content of the research. නිසා මේ මාතෘකාව research කරන හැම ළමෙකුටම හැම කෙනෙකුටම මේක වැදගත්. ඇත්තටම මම දැකලා තියෙනවා when I have many experience in reviewing abstract from local national level conference as well as the international conference. හුඟක් වෙලාවට the topic
does not reflect the content. ඒක හරි අපරාධයි. කියන්නේ හරි ලස්සනට මේක හදන්න ගොඩක් හිතන්න ඕන. තව එකක් හම්බ වුණා පංචතන්ත්‍රයේ අපරීක්ෂිත කාරකය සංස්කෘත භාෂාව සම්බන්ධයෙන් කරලා තියෙන හොඳ එක ෆෝමැට් එකකට හදලා තිබිච්ච මේ ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් එකක්. හිතෝපදේශයේ සංදි තන්ත්‍රයෙන් විද්‍යමාන වන උපදේශනය උපහාසය පිළිබඳ අධ්‍යයනය. මේ අධ්‍යයනයක් කියන එකට මම හිතුවා දැන් මේකේ මේ අපරීක්ෂිත කාරකයයි හිතෝපදේශයේ සංදි තන්ත්‍රයයි දෙක අරන් තියෙනවා. ඒ නිසා මේකේ උපදේශනය උපහාසය ගැන තුලනාත්මක අධ්‍යයනයක් හැටියට පරිවර්තනය කරා නම් this would be more great කියලා මම හිතුවා. මේක හුඟක් හොඳ වෙයි කියලා. ඒ නිසා තුලනාත්මක අධ්‍යයනයක් කියන එක මම මේ වරහන් ඇතුළේ දැම්මේ to think about this topic and the content. ඒක it's depend on the researcher. පර්යේෂකයා මත තමයි තීරණය වෙන්නේ. නමුත් අරම ආපුවම මේක කම්පැරටිව් නේද? ඊගාවට තවත් එකක් තිබුණා විය කියන සිංහල අලුත් අවුරුදු චාරිත්‍ර පිළිබඳ මානව විද්‍යාත්මක අධ්‍යයනයක් කියලා. මම මේවා මේ I do not criticize anything. මම මේ කියන්නේ this should be a workshop for helping to improve your abstract writing skills. එච්චරයි. ඒ නිසා ඕන තරම් ඒ වගේ තියෙන්න පුළුවන්. මම මේ කියන්නේ අපි මාතෘකාවක් හදාගන්න. උදාහරණයක් කියන්න බෑනේ. දැන් විය කියන සිංහල අලුත් අවුරුදු චාරිත්‍ර පිළිබඳව මානව විද්‍යාත්මක අධ්‍යයනයක් කියන එක මට හිතුණා අලුත් අවුරුදු නාගරික සමාජය ගැන එක තිබුණා මට මතකයි. නාගරික සමාජයෙන් අලුත් අවුරුදු චාරිත්‍ර විය කියාමට බලපා ඇති හේතු පිළිබඳ අධ්‍යයනයක් හරි මොකක් හරි මම දන්නේ. ඒ වගේ එකක් වෙන නිසා මේ විය කියන ඒවා ගැන අධ්‍යයනය කරනවා කියන්නේ යකී යනවා කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ පාවිච්චියට ගන්න නැහැ කියන එක. ඒවා ගැන අධ්‍යයනය කරනවා කියන්නේ දැන් අපි කිරි උතුරීම මේකේ එකක්. ඉතින් කිරි ඉතිරීම ගැන අධ්‍යයනය කරනවා. එතකොට ගනුදෙනු කිරීම ගැන අධ්‍යයනය කරනවා. ඒක නෙවෙයි මේකෙන් කියවෙන්න ඕන why මේ ඇයි මේ අවුරුදු චාරිත්‍ර නාගරික සමාජයෙන් මේ තරම් සීක්‍රයෙන් විය කියලා යන්න හේතුව හරි මොකක් හරි තියෙනවා නම් ඇයි හේතු තියෙන්න බලපාන. ඒ වගේ එකක් ගැන. That is about the topic. දැන් ගොඩක් වෙලා ගියා. නමුත් මම හිතන්නේ අපිට සාකච්ඡාවටත් වෙලාව තියෙන්න ඕන පැය කාලක් විතර. එතකොට හැඳින්වීම කරනකොට හැඳින්වීමේදී මොනවද මම ලියන්න ඕන කියලා හිතන්න. එක්කෝ හැඳින්වීමේදී තමන්ගේ මාතෘකාවට අදාළව සංකල්පීය පදනමක් තියෙනවා නම් ඒකෙන් පටන් ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් විශේෂේශ්‍රයේ පසුබිම වලින් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තමන් කරපු සාහිත්‍ය විමර්ශනයේ සාක්ෂියකින් පැහැදිලි කිරීම වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් දැනට තියෙන ව්‍යවහාරයේ භාවිතයේ සම්බන්ධ තත්වයකින් වෙන්න පුළුවන්. එක්ක වැදගත්කම හෝ පර්යේෂණ හිදැස මතු කරමින් හැඳින්වීම කියන එක කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඒ නිසා හැඳින්වීම කියන්නේ කෙලින්ම පර්යේෂණ ගැටලුවට ප්‍රවේශ වෙන්න දෙන පදනම. ඒක කියවපුවම තමයි පර්යේෂණ කියන්න වෙන්නේ. මොනවාද තමන්ගේ නිරීක්ෂණ තමන් ලියන ගැටලුව ගැන? තමන් මොනවද එම්ෆසයිස් කරන්නේ අවධාරිතයන්? What are the questions? ගවේෂණ ඉලක්ක. ඊගාට සංකල්පීය රාමුව හෝ පර්යේෂණ රාමුව. සාහිත්‍ය විමර්ශනයේ සාක්ෂි. පර්යේෂණ වැදගත්කම. උපකල්පන. කල්පිත. මේවායින් තමයි පර්යේෂණ ගැටලුව කියන එක අපි ගොඩනගන්නේ. මොකක්ද මම අධ්‍යයනය කරන්න යන්නේ? මේක තමයි පසුබිම. මෙහෙම කරගෙන එනවා. මෙන්න මේක මම අධ්‍යයනය කරනවා. අරමුණ පැහැදිලි. අපේක්ෂිත ඉලක්කය මොකක්ද? එතකොට ක්‍රමවේද යටතේ තමන් කොහේ හරි විෂයපතයක්ද ශාස්ත්‍රයක්ද සංගාහනයක් මොකද්ද නියදිය මොන ක්‍රමේද පාවිච්චි කළේ මොන primary data sources ද secondary data sources ද literature survey එක කරා නම් මොන පුස්කොළ පොත්ද පාවිච්චි කළේ කැණීම් සාක්ෂි ගත්තා නම් කොහෙද කළේ දත්ත කොහොමද රැස් කරේ ඒක විශ්ලේෂණය කළේ මොන ක්‍රම පාවිච්චි කළාද ඒ වගේ පැහැදිලි ක්‍රමවේදය කියන්නේ මොකක්ද මම මේ මගේ පර්යේෂණ ගැටලුව අධ්‍යයනය කරන්න කරේ මම මේක තව වැඩි දුරට පැහැදිලි කරන්න නැහැ දැන් මට පේන වෙලාව ගොඩක් යන හින්දා ඊගාට findings සොයා ගැනීම එතකොට
තමන්ගේ අරමුණට අනුව ෆයින්ඩින් එක මොකක්ද? දැන් අරමුණ කියනෝනේ අහවල් එක අතර සාධක සම්බන්ධයෙන් සම්බන්ධතාවයක් තිබේද නැද්ද කියලා හොයන එක. එතකොට ඒකට අනුව ප්‍රතිඵලය මොකක්ද? තිබේ නැහැ. මේ සාධකයට වඩා අර සාධකයේ ප්‍රබලයි. අහවල් ලක්ෂණ වලට වඩා අහවල් පොතේ මේ ලක්ෂණය ප්‍රබලයි. තහවුරු කිරීම. එක්ක ප්‍රතික්ෂේප කිරීම. තියෙන්න පුළුවන්. තහවුරු කරනවා yes. මම හිතපු විදියට අරක හරි. එහෙම නැත්තම් මේක එහෙම නෙවෙයි. මේකට කිසිම බලපෑමක් නැහැ. සමාලෝචනයේදී තමන්ට එන්න පුළුවන් නිගමනය එක්ක තමන්ගේ තියෙන යෝජනා අනාගතයේ මේක මෙන්න මේ වගේ පර්යේෂණ දිශානතියකට යන්න ඕන කියන ප්‍රකාශන තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම අපි පර්යේෂණයේදී බැලන්සිං ඇන්ඩ් රිෆයිනිං කියන එකත් ඉතා වැදගත්. මං හිතන්නේ බැලන්සිං කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ අපි අර කිව්ව essentials. The abstract should begin with a brief but precise statement. ඒ කියන්නේ හැඳින්වීම of the problem or issue followed by a description of the research method and design and the major findings and the conclusions. එතකොට හරියට නිකන් මෙන්න මේ විදියට තමයි අපි පොදුවේ පදනමක් හදලා පෙන්නනවා. නිකන් ලෝක මට්ටමින් වෙන්න පුළුවන්, ලංකා මට්ටමින් වෙන්න පුළුවන්, විශේෂ ශාස්ත්‍රයක් මට්ටමින් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පෙන්නනවා මේක අපි හඳුනා ගන්නා තැන මොකද්ද මේකෙන් පර්යේෂණ ගැටලුව. ඊට පස්සේ ඒක ආමන්ත්‍රණය කරන්න අපි පාවිච්චි කරනවා මෙන්න මේ මෙතඩ් එක. ඒ මෙතඩ් එක පාවිච්චි කරලා මෙන්න අපි හොයාගත්තු precise findings. අපි හරියට මේක අතර මේක සම්බන්ධ තියෙනවා, මේක අතර මේක සම්බන්ධ තියෙනවා, මේක වුණ හින්දා මෙහෙම වෙලා කියලා කෙලින්ම කියනවා. ඒක ටිකක් මේ කුණීලේ මේ හරිය. සමාලෝචනය කියන්නේ generalize. පොදුවේ කියනවා මේ අනුව මේ කාරණේ මෙන්න මේ විදිහට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. මේ අනුව මේක තවදුරටත් මෙන්න මේ පර්යේෂණ ඔස්සේ වර්ධනය කරගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා බැලන්සිං වලදී මෙන්න මේ අපි ඉගෙනගත්තු අංගවල ගලා යාමත් ඒක ફોකස් වෙනකොට දැන් පර්යේෂණ ගැටලුව හැඳින්වීමටත් වඩා පුලුල් පරාසයක විහිදෙන පොදු එකක් වුණොත් වැරදිනේ. එතකොට මේක හැටියට ඒ නිසා ස්පෙસિෆික් මේක පොදුයි, මේක විශේෂ වෙලා එක විශේෂ තැනකට ඇවිල්ලා ආයේ ඒකෙන් විශේෂ සොයා ගැනීම ඇල්ල පොදු තැනකින් අවසන් වෙනවා. පොදු කියන්නේ ඒක තමයි අපි දක්වන ආදායකත්වය. යම්කිසි දර්ශනයකට අපි තියරියක් හදලා දෙනවා නම්, එහෙම නැත්නම් අපි මොකක් හරි මොඩල් එකක් අවසන් කරනවා නම් මොඩල් එක මෙන්න මේක හොඳට මෙන්න මේ විදිහට අපිට ඩිවෙලොප් කරන්න පුළුවන් කියලා ෆයිනලයිස් කරන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි පොදු තත්ත්වය. එතකොට ඒක ආපහු පොදුයි. මේක අපේ පොදු ලෙවල් එක. මේක අපේ විශේෂායන ලෙවල් එක. අපේ කරන රිසර්ච් එක ගැන. ඒ ටික මතක තියාගෙන තමයි අපි අපේ පර්යේෂණය කරලා ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් එක ලියන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ නිකන් දල වශයෙන් හිතුවොත් ඇත්තටම මේ පර්යේෂණයක ඔය කියන අංගවලට 100ට ගාණක් වෙන් කළොත් එම මේක නිකන් හිතට තියාගන්න ඕන එකක්. නැත්තම් සමහර අයගේ පර්යේෂණේ සමහර අයගේ ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් වල හැඳින්වීම දිගයි සෑහෙන්නේ. සොයා ගැනීම නැහැ වගේ. සමාලෝචනයක් ඇත්තෙම නෑ වගේ ක්‍රමවේදයට චූටි තැනක් තියෙනවා. නමුත් පිටු දෙකක් තියෙනවා. එහෙම වෙන්න බෑනේ. ඒ නිසා ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකට 125ක් විතර වෙන් කළොත්, රිසර්ච් ප්‍රොබ්ලම් එක 115ක් විතර පැහැදිලි කරොත්, ඔබ්ජෙක්ටිව් එකත් එක්ක එතකොට 120යි දෙකම එකට ගත්තොත් දැන් IRCHSS හැටියට රිසර්ච් ප්‍රොබ්ලම් and ඔබ්ජෙක්ටිව් ඊගාට ෆයින්ඩින්ග්ස් වලට 115ක් ක්‍රමවේදයට මේක ෆයින්ඩින්ග්ස් නෙමෙයි මේක මෙතඩොලොජි වලට 115ක් වෙන් කරලා ෆයින්ඩින්ග්ස් වලට තමයි අපි වැදගත් තැනක් දෙන්නේ. ඇත්තටම මොනවද හොයාගත්තේ? ඒ නිසා කන්ක්ලූෂන් එකත් අවශ්‍යයි. කන්ක්ලූෂන් එකට 105ක් විතර වගේ. වචන 100 නම් අපේ ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් එකේ තියෙන්නේ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එක වචන 25කින්, රිසර්ච් ප්‍රොබ්ලම් එක වචන 15කින් සහ ඔබ්ජෙක්ටිව් එක මේ දෙකම එකට වචන 20කින්, ඊගාට මෙතඩොලොජි එක වචන 15කින්, ෆයින්ඩින්ග්ස් වචන 35කින් සහ කන්ක්ලූෂන් එක වචන 5කින් කියන අදහස තමයි මේකේ තියෙන්නේ. බැලන්සින් ගැන හිතනකොට මේ බැලන්ස් එක අවශ්‍යයි. බැලන්ස් එක නැති වුණාම පර්යේෂණයේ අර ඇත්තටම මේක ලොකු ටාස්ක් එකක් ගන්න. මේක වචන හරබයක්. abstract writing කියන එක we are struggling with the words.
කොහොමද කපලා හරි සරල අර්ථයක් සහිතව නියම දර්ශනය නියම ફોකස් එක දෙන ඇබ්ස්ට්‍රැක්ට් එකක් ලියන්නේ. ඒක ඊටාම වැදගත්. ඒ නිසා දැන් අපි බර තිබ්බොත් එහෙම ඔය විදිහට මේ වචන 301ක් නම් හැඳින්වීමට වචන 75යි මේක හදා ගන්න පුළුවන් අපිට. මම මේ කියන විදිහට හදුවොත් එහෙම වචන 501ක් නම් හැඳින්වීමට වචන කොච්චරද, පරිවේෂණ ගැටලුවට කොච්චරද, අරමුණු වලට කොච්චරද, ක්‍රමවේදයට කොච්චරද, සොයා ගැනීම කියලා වචන 1500 නම් ඒ විදිහට දැන් අපි හිතමු උදාහරණයකට ඕගොල්ලන්ට තියෙන වචන 500ක විතර එකක් තමයි IRCHSS වල පිටු දෙකක. එතකොට සාමාන්‍ය මේක හරියටම 175න් 25න් වෙරෙන්න ඕන කියන එක නෙමෙයි. The perfect balance is hard to practice. ඒක ඇත්ත. හරියටම නියම බැලන්ස් එක තියාගෙන යන්න බෑ. නමුත් we have to adhere the balance. එතකොට refining කියන්නේ අපි පෙරලා ගන්න. දැන් අපිට ගොඩාක් ලොකු හැඳින්වීමක් තියෙනවා නම් අපි මොනවද කට් කරන්නේ, කපලා දාන්නේ. ඒකෙන් වැදගත්ම ටික ගන්නෙ මොනවද? පරිවේෂණ ක්‍රමවේදයේ ලොකුයි අපේ. අහවල් තනින් අහවල් ප්‍රමාණය ගත්තා කියනවා, අහවල් තනින් ගත්තා කියනවා, අහවල් සාම්ප්ලිං එක ගත්තා කියනවා, අහවල් මූලාශ්‍ර පරිශීලනය කරා කියනවා. නමුත් මේ ඔක්කොම අර්ථ ගැන්වෙන වාක්‍ය කීපයකට අපි ක්‍රමවේදය ලඝු කරන්නේ කෙසේද? ඒක තමයි මේකෙන් දෙන ගයිඩ් එක. ඒ කියන්නේ බැලන්ස් කරගන්න අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ කෙසේද? Now I have taken one example from a research paper published in an index journal. Actually, I was one of the co-author of this research paper. ඒකයි මම වැඩියෙන්ම මේක ගත්තේ. දැන් මේ බලන්න මේක මේ ඊටාම වැදගත් එකක්. මේකේ මොනවද මේ තියෙන්නේ කියලා අඩුපාඩු මොනවද කියලා බලන්න. මේක ඉතින් ඉන්ඩෙක්ස් ජර්නල් එක පබ්ලිෂ් කරපු එකක් තමයි නේ අඩුපාඩු නෙවෙයි. නමුත් අපි කිව්වා essential parts වලින් සමහර ඒවා මිස් වෙලා තියෙන්න පුළුවන් නේ අපි දන්නේම නැතුව. ඒකයි මං කිව්වේ. දැන් උදාහරණයකට මේකේ මාතෘකාව spatio temporal මේ අවකාශීය කාලීන land use changes භූමි පරිභෝග වෙනස් වීම Batticolo Municipal Council in Sri Lanka from 1990 to 2030 using land change modeler. මේක GIS tool එකක්. මේ tool එක පාවිච්චි කරලා කොහොමද 1990 ඉඳන් 2030 වෙනකම් Batticolo Municipal Council එකේ මේ භූමි පරිභෝග වෙනස් වීම උනේ කියන එක තමයි මේකෙන් කියන්නේ. දැන් අපි බැලුවොත් මේ පාටින් තියෙන්නේ මේක introduction එකට අදාළයි ඒක. Land use change is a predictable and principal driving force of potential environmental change on all spatial and temporal scales. A land use change model is a tool that supports the analysis of the sources and consequences of land use dynamics. Tool එක ගැනයි මේ land use change කියන concept එක ගැනයි just only two මේක ඇවිල්ලා මේ informative වචන 200ක abstract එකක් ඉඳලා එච්චරයි ලියන්න පුළුවන්. Research problem and aim. This study aims to assess the spatial. දැන් සමහර වෙලාවට අපිට aim එක ලියලා ඒකට අනුව problem එකට අදාළව කරන්න පුළුවන්. නමුත් this only sentence is here for the research problem and the aim. No problem. The study aims to assess the spatio-temporal land use changes that occurred during 1990 to 2030 in the municipal council limits of Batticolo. එතකොට ඒක objective එක. මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? A land change modular. එතකොට methodology තමයි මේ තියෙන්නේ. මේකේ තරමක් balancing වල methodology එකට ටිකක් වැඩි ඉඩක් ගිහිල්ලා තියෙනවා ඕගොල්ලන්ට පේනවා. research problem එකේ ඇත්තටම මේ land use change එකේ මොකද්ද මේ වෙලා තියෙන්නේ Batticolo කියන එක ගැන පොඩි අදහසක් අඩුයි වගේ අපිට දැනෙනවා. දැන් ඒතකොට අර balancing වල එතකොට modular has been used as an innovative land planning and decision support system in this study. module එක පාවිච්චි කරා. The main satellite data were එතකොට මේ satellite data අරගෙන කරපු හැටි තමයි කියාවේ මේ තියෙන්නේ, that is methodology. IGADA findings. The results of the study reveal that only one land use type, homestead, has gradually increased from 12%. තොන මෙන්න මෙච්චර මේවා වර්ධනය වෙලා තියෙනවා. ගෙවතු වගා වර්ධනය වෙලා තියෙනවා. අනිත් ඒවා නැති වෙලා තියෙනවා. බෙයා ලෑන්ඩ්ස් අඩිලා තියෙනවා. ඕක තමයි finding. හැබැයි the conclusion, the general idea of the research, general comment of the research or the conclusion is not here.
ඒක ඇත්තටම මේ එතකොට මේ ඒකේ අර වචන අතුල වුණත් අපිට පේනවා ඒක අවශ්‍යතාවයක් තිබීම වැදගත් කියලා. ඒ නිසා දැන් ඔන්න when we go to the inside of the research paper, we can see මේක දක්වලා තියෙනවා යා. මෙන්න මේ දැන් මේ බලන්න study area has faced challenges to land use. ඒ කියන්නේ research problem එක ගැන ගන්න පුළුවන් ලස්සන අදහස් ටිකක් මේකේ තියෙනවා. civil war එකත් එක්ක population එක වැඩි වෙලා මිනිස්සුන්ගේ කටයුතු වැඩි වෙලා land use changes වෙලා තියෙනවා කියලා. I will not take time. ඊගාට conclusion එක බැලුවම conclusion එකේ ලස්සනට තියෙනවා මේකේ homestead and built up areas වැඩි වෙලා තියෙනවා. අවුරුදු 2030 වෙනකොට වැඩි වෙන්න නියමිත වෙන්න පුළුවන් මේකේ. ඒකනේ මොඩල් එකක් පාවිච්චි කරපුවම the result shows that the natural equilibrium of the BMC Batiklo Municipal Council එකේ natural balance එක threatened by the population pressure. ඉතින් ඒ නිසා ඒක කියවලා බැලුවම මෙන්න මේ කෑල්ල add කරන්න පුළුවන් අපිට research problem එකට. The region of the Batiklo Municipal Council has faced severe land use issues due to the rapid urbanization in post-conflict situation. Absence of proper land use guidelines has generated several socio-economic and political issues in the future. And එතකොට මේ ගැටලුව මෙන්න මේකයි වගේ එකක්. Therefore, the aim of this study is to assess. අන්න ඒ නිසා තමයි මේ අධ්‍යයනය අපි පාවිච්චි කරන්න කියලා. Then 2 sentences I have added. And finally, in conclusion, another 2 sentences added. The natural equilibrium of the Batiklo Municipal Council is threatened by the population pressure of the last 30 years. පෞගේ අවුරුදු 30 දීම මේ natural balance එකට බලපෑම් වෙලා තියෙනවා. Homestead and built up area will be increased. මෙන්න මේ අනුව 2030 වෙනකොට ගෙවතු සහ ඉදිකිරීම් ප්‍රදේශ Batiklo වල වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා a comprehensive land use plan should be prepared. හරියට මේ නගර සභාවට නියම land use plan එකක් ඉදිරි අවුරුදු 50ට හදන්න ඕන. Several researchers on land use predictions. ඒ කියන්නේ භූමි පරිභෝගය ගැන අනාගත පුරෝකතන පදනම් කරගෙන පර්යේෂණ කරලා ඒ අනුව මේක හදන්න ඕන කියලා. That is the proposal. That is the suggestion. ඒ දෙකම මේකේ තියෙනවා. ඒ නිසා conclusion කියන එකක තියෙන වැදගත්කම abstract එකේ. එතකොට abstract එකක් evaluate කරන අය මේක බලනවා. දැන් මම මේක වෙනත් හින්දා ගන්නෙ නෑ. මේකේ හැඳින් දැන් ඔය මේ තියෙන්නේ for an example how we can use the given format to present our abstract. එතකොට හැඳින් මේ තියෙන්නේ ලංකාවේ ආපදා සංවේදනයේදී ප්‍රාදේශීය ජනවහර කොහොමද පාවිච්චියට ගන්න කියලා. ඉතින් දැන් මට වෙලාවක් නැහැ. නමුත් මම මේක පාවිච්චි කරන්න ගත්තේ ඒක හොඳට පෙන්වන්න හැඳින්වීමට කොහොමද ඒක ලියන්නේ. එතකොට පර්යේෂණ ගැටලුව ලියන්නේ කොයිතරම්ද. ඊගාවට ක්‍රමවේදය කොහොමද ලියන්නේ. ඊගාවට සොයා ගැනීම ගැන ලියනකොට මේකේ කොහොමද ලියන්නේ. ඒ ආදී වශයෙන් පැහැදිලි කරලා පෙන්වන්න. ඊගාට සමාලෝචනයේදී මොනවද ලියන්නේ ප්‍රමුඛ පද දානකොට. right. එතකොට ඒ නිසා මේ අපි අවසාන වශයෙන් මම කියන්නේ abstract writing වලදී style එකක් තියෙනවා. දැන් අපි in English this paper aims explores මෙම අධ්‍යයනයේ මෙම පර්යේෂණයේ අරමුණ වන්නේ කියන එකෙන් objective තමයි මේ තියෙන්නේ කියන එක තියෙනවා. this research aims. The research කිව්වත් කමන්නේ. this නෙවෙයි the කියන්න පුළුවන්. research problem කියන එක in this paper, in this research, it is argued that, we argued that, I argue that. සමහර අය කියනවා එහෙම පාවිච්චි කරන්න නෑ කියන්න පුළුවන්. we argue, we suggest, we conclude. එතකොට the research was conducted by using these කියලා methodology එක. ඊගාට findings පටන් ගන්න පුළුවන්. the research reveals that the research flags that මොනවා හරි අපි හොයාගත්තු ඒවා. One of the important findings is, in conclusion, the research paper contributes to the debate on. එතකොට මෙන්න මේක ගැන debate එකක්. This research proposes මේ පර්යේෂණයෙන් යෝජනා කරනවා මෙන්න මේ වගේ එකක්.
overall we conclude that overall කමාවක් දාලා we conclude that කියලා ලියන්න පුළුවන් ඒවක් තමයි writing styles. එතකොට ගොඩක් වෙලාවට සමහර වෙලාවට active voice sometimes සමහර වෙලාවට passive sentences අවශ්‍ය වෙනවා. කොහොමද concise වුණාට complete sentences හැමතිස්සෙම තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන sentences තියෙන්න ඕන. නමුත් මේ ගොඩක් දුර්වලකම් තියෙන abstracts වල මේකේ මොනවද මේ තියෙන්නේ කියලා පෙන්වන්න තමයි මම මේවා ගත්තේ, but I don't have the time. ඒ නිසා හරි ලස්සන abstract තියෙනවා මේකේ. ඒ කියන්නේ පෙන්වන්න හොඳ තැන් තියෙනවා. හැඳින්වීමට මොනවද කොහොමද ලියන්නේ, ඒකට අනුව කොහොමද ලියලා තියෙන්නේ කියන එකට පෙන්වන්න. නමුත් කාලය නැති හින්දා මම ඒක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඕගොල්ලන්ගේ abstract එක ලියනකොට මොකක්ද මම මේකට මොන වාක්‍ය කීපෙන්ද පටන් ගන්නෙ, කොහොමද මම research gap එක අඳුරගන්නේ, how do you start and what you should include, what you should write as research problem, have you identified any research gap, මේ ටික අහලා මොනවාරි මගේ arguments තියනවද, key findings තියනවද, වැදගත් දේවල් තියනවද, ඒවා හිතලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් abstract ඉදිරිපත් කරපුවම conference වලින් reject කරනවා. Why abstract are rejected? Why abstract are rejected? Out of format. දැන් මම මේ පෙන්වන්න කැමති හොඳ ඒ කියන්නේ මේ නියම ෆෝමැට් එකට මේ කොන්ෆරන්ස් එකට ඉදිරිපත් කරපු කිහිපයක උදාහරණ මම හිතන්නේ no problem. මේ තියෙන එකක්. ඔයගලන්ට පේනවද මේක? පේනවා. එතකොට මේක මම මේක this is humanities a Sanskrit subject. සංස්කෘත භාෂාවේ නාමපද අධ්‍යයනයේදී මූලික පිරිවෙන් සිසුන්ට සිදුවන භාෂා දෝෂ. එතකොට හැඳින්වීම, පර්යේෂණ ගැටලුව සහ පර්යේෂණ අරමුණු, පර්යේෂණ ක්‍රමවේදයේ ප්‍රතිඵල හා සාකච්ඡාව අර කියපු විදිහට දීලා තියෙන ෆෝමැට් එකට පිටු දෙකකින් ප්‍රමුඛද පද සහ ආශ්‍රිත ග්‍රන්ථ වලින් මේක අවසන් කරලා තියෙනවා. That is the main point. එතකොට ඉස්සෙල්ලාම අපි බලගන්න ඕන given format එකට අදාළව balance කරලා මේක ලියන්න. එතකොට දැන් ඇත්තටම මේකේ පොඩි මම බැලුවම තිබුණ පොඩි දෝෂයක් කියන්නේ ඇත්තටම සකස් කරන්න තියෙනවා හැඳින්වීමේ ලංකාවේ පිරිවෙන් අධ්‍යාපනයේ සංස්කෘත භාෂාව කියන එක කොයිතරම් වැදගත් තැනකටපත් වුණාද කියලා මෙන්න මේ කොහේ හරි තැනක තිබීම අනිත් ඒවා මම හිතනවා හුඟක් හොඳට සාර්ථකව ඒකේ තිබුණා කියලා. That is one. ඒ වගේම one example තව එකක් පෙන්වන්න පුළුවනි. ඒකත් example එකක් හැටියට මෙන්න මේක. ඒකත් ඒ කියන්නේ මම කියන්නේ out of format නැතුව මේක affiliation of first author කියන ඒ ටික දාලා නැහැ. ඒකේ දෝෂයක් තියෙනවා. Introduction, research problem, objective, materials and method, results and discussion, and conclusion and recommendations. අර මම කිව්ව balance එක මේකේ හුඟක් හොඳට තියෙනවා. Results and discussion වල තියෙනවා ඉඩක් දීලා and conclusion and recommendations. අත්‍යවශ්‍යම conclusions. If there is no recommendation, you can conclude by adding some suggestions or whatever you like. ඊගාවට ඒ වගේම මම මේ කියන්නේ ෆෝමැට් එකට ඉදිරිපත් කරපුවම ඒක ඊට පස්සේ සංවර්ධනය කරන්න තියෙන්නේ ඊටාම අඩුවෙන්. This is also one example. මම හිතන්නේ මෙච්චරයිද මම දන්නේ නැහැ කීපයක් විතරයි දීලා තිබුණේ අත්තටම ෆෝමැට් එකට. දැන් මේ බලන්න introduction, research problem and objectives, materials and method, results and discussion. එතකොට මේකේ results and discussion has been divided into different sub themes. Population growth එහෙම කියලා some figures, the figures දාන හැටි මේකේ දීලා තිබුණා. figure 1 කියලා දාන්න table එකක් නම් කොහොමද දාන්නේ කියලා ඒ අනුව references at least 2 pages. ඒ නිසා the main important thing is if you have to think about that. ඕගොල්ලන්ගේ abstract එක reject කරලා නම් sometimes maybe out of format and flow එකකුත් නෑ, out of format ගලා යාමකුත් නෑ, මේ
format එකටත් නැහැ. එහෙම නැත්නම් lengthy background or contextual info වැඩක් නැති ගොඩ විස්තර තියෙනවා හරියට precisely focus වෙලා නැහැ. Or otherwise redundant phrases, unnecessary adverbs and adjectives and repetitive information. උඩත් කියලා තියෙනවා research problem එකෙත් තියෙනවා introduction එකෙත් තියෙනවා ඒ වචනේම ආයි කියනවා and the acronyms or ඇත්තටම ඒ නිසා තමයි මම කිව්වේ writing abstract is a really struggle with the word. අපි හොඳට බලලා අරක මේක කියනවාද මේ abstract reject වෙන්න බලපාන හේතු කොයිතරම් දුරට තියනවද නැද්ද කියලා බලලා තමයි අපි තීරණය කරන්න ඕනේ අපේ එකේ reject වෙන්න තියෙන අවස්ථා. මම abbreviations, acronyms, other reference. දැන් other reference කියලා කියන්නේ අහවල්ලා විසින් ලියන ලද අහවල් විශ්වවිද්‍යාලය මගින් ප්‍රකාශ කරන ලද ග්‍රන්ථයට අනුව. ඒ කියන්නේ විස්තරයක් දාලා reference to other. එතකොට එහෙම ඕනේ නැහැ. අපි abstract එකේදී according to that person කියලා ලියන්න පුළුවන්. නමුත් සාමාන්‍යයෙන් පරිවේෂණ අනුව ඒ වගේ තමයි දාන්නේ. jargon or terms that may be confusing to the reader. සමහර වචන දානවා සමහරව තේරෙන්නේ නැහැ. සමහර වාක්‍ය හුඟක් දිගයි. ඒ නිසා තමයි most of the abstract are rejected. Therefore you have to concern about these facts as well. Now I will conclude my presentation. Actually, this is a very difficult task because I expect to do this physically, as I mentioned you. However, now I open the floor for your question and comments. Thank you very much for being with me during the whole activity and please be kind, send your feedback as well as inquiries through the Zoom chat as well. Right, now questions and comments open. Thank you very much, Reverend Sir. Now it's time for the round of discussion. You are now invited to switch on your microphones and ask any questions or matters regarding this workshop. Do you have any question through the chat? Yes, I think it would be better to begin with the actual workshop and yes, does the university provide a plagiarism checker such as yes, we have some applications, particularly in the Faculty of Graduate Studies for checking the plagiarism. Another question is there. I am hoping to compose the abstract based on one of my project proposals. Literature review and the methodologies of the conduct is stated with the aims, research questions, and the objectives in the mentioned proposal. However, its findings are not indicated since I haven't completed the project. My question is that, can I submit the abstract based on the project proposal? Actually, I think now already you have the answer. Just after completion this presentation, we have to mention our findings and the conclusion in our abstract. Actually, presenting an abstract at any level of conference means you present your research already done. So that is the problem. If you have not analyzed the data, otherwise, at least if you have not analyzed literature-based data, you don't have the findings. So what would be next? So therefore, actually, I do not like to discourage you, but you can start whatever you have now and thinking about how you can find some important facts based on your current project. That is the answer. Another question when we write the English medium abstract, do we use present simple and present perfect tense? Is it effect for international symposium? No, actually, there is no hard rule, actually, hard and practice method for writing an abstract. Anyone
anyone do not insist the style with the tenses. කාටවත් කියන්න බෑ මේ present tense එකෙන් විතරයි මේක ලියන්න ඕන, future tense එකෙන් තමයි මේක ලියන්න ඕන. Normally the research results revealed. ඒ වගේ කිව්වම that is present. ඒ කියන්නේ හුඟක් ඒවා අපිට අවශ්‍ය නැත්තම් past tense එකෙන් කියන්න, අපිට අවශ්‍ය නැත්තම් future tense එකෙන් කියන්න, or the present perfect. We don't need to go the complicated sentences. Very itama පැහැදිලි the objective of this study is කියලා. නමුත් selected 100 households were selected for the study. එතකොට අපිට කොහොමත් අපි methodology ගැන කියනකොට I have done this. In order to get the results, I have done this analysis කියලා කියන්න වෙනකොට ඉතින් අපිට සමහර වෙලාවට අපේ වාක්‍ය රටාව ඒ අනුව වෙනස් කරන්න වෙනවා. There is no precise hard and practice rule for this. Yes, what else? Remember, normally some people say you have to write, you have to use this type of sentences or like this. That's why I am telling you, even for abstract writing or the research paper writing, there is no hard and fast rules, but we have to adjust some traditions and the rules and regulations in order to keep our consistency and the perfect balance as well as the correctness of the abstract. Right. නැත්තම් අපි conclude කරමු. Durane, this is Kusala. Yes. I'm wondering if there is a word limit for an abstract. And I'm not sure if you mentioned it earlier. Yes. Even for keywords, is there like a particular number that we should focus on for keywords? Yes, and yes. Thank you very much. That is a very interesting question. Actually, most of the conference and the research paper publishers asked to limit 5 keywords at the maximum 5 keywords. Why keywords are recommended? If we another reader start search your research typing the keywords. දැන් උදාහරණයක් ඇටියට අපි කිව්වොත් එම forest conservation ගැන කරන්න ඉන්න researcher කෙනෙක් එයාට ඕන ඒක ගැන ලියලා තියෙනවා හොයන්න. එතකොට අපි කරන්නේ keywords type කරලානේ Google search හරි කොහේ හරි යන්නේ. That is the main purpose of asking keywords, recommending the keywords of your research. So when you decide, when you create the keyword, that should be keep in mind. අපි keywords දාන්න ඒක දාන්න ඕන හින්දා නෙවෙයි. මගේ පර්යේෂණය තව කෙනෙකුට ග්‍රහණය කරගන්න ඕන නම් මම මොනවද මේ keywords හැටියට දෙන්න ඕන. දැන් ලංකාවේ එකක් නම් මෙතන වැඩියෙන්ම focus කරන්නේ financial crisis in Sri Lanka කියන එක නම් මගේ insist එක there should be financial crisis, Sri Lanka. එතකොට ඒ නිසා keyword එක relevant නැද්ද කියලා වැදගත් වෙන්නේ according to the content of your abstract. And there is no limit, but actually, according to my experience, the maximum number of the keywords are recommended like 5. තොර පහට අඩුවෙන් 3 4 එහෙම තමයි. Sometimes we can see the 3 keywords. ඉතින් නැත්තම් දාන්නත් බෑ. That it's depend on the researcher. It's depend on the researcher. Researcher තීරණය කරන මේ දෙක ඇති මගේ පර්යේෂණය ඇතුළට යන්න ඔයලා බලන්න කියලා කෙනෙකුට it's depend on you. Perfect. This has been very, very helppful. I really admire your effort to present Thank you all very much. I hope you will be a good and excellent presenter at the IRCHSS 2023. Thank you. Appreciate the kind words. Okay, Kanishka, shall we conclude now?
Yes. Now we have come to the end of the first workshop of the workshop series on research and publication of the IRCHSS 2023. I would like to call upon the conference secretary of the IRCHSS 2023, Dr. Taraka Anand, to deliver the vote of thanks. Please give me a few minutes. One question asked someone. Last sample abstract about national park you have shown is correct. Yes, actually, it is correct in terms of the format. I didn't go through in detail of that format, but it seems a good one. Yes, that is my comment. Okay, Dr. Taraka. Thank you very much, Swaminathan, and thank you very much, Kanishka. Venerable Mahasangha, the Dean, Faculty of Humanities and Social Sciences, my dear colleagues and participants. With the happiness of concluding our first workshop successfully, first I would like to express my sincere appreciation to the Dean of the Faculty of Humanities and Social Sciences, Professor Shirantha Hinkenda, for giving the idea of organizing a workshop series as a support for our researchers from the initial point of organizing IRCHSS 2023 works. Also, his idea was developed by the thoughts of Reverend Professor Pinnawala Sangasumana, to whom we would like to respectfully give our thanks and appreciation. Also, as the resource person of the first workshop, we are expressing our honorable gratitude to Sangasumana Thero. In addition, on behalf of the committee and the faculty, I would like to thank all the resource persons that agreed to share their invaluable thoughts and knowledge with our participants. Thank you very much, Dr. Tharanga Weerasuriya, Chair of the IRCHSS 2023, for your continuous support given in organizing this workshop series. In addition, I appreciate the support given by all the committee members of the IRCHSS 2023. Kaushalya Hayavasam, Dr. Kaushalya Hayavasam, thank you for the introduction provided to Sangasumana Thero. Kanishka and Lahiru, thank you very much for your support given today. And also all the members of the CDEP is appreciated very much. Finally, I would like to thank all the participants of this workshop series and invite you to keep in touch with the future works of the workshops of the workshop series and the works of the conference as well. Also, you are invited to submit your abstract to our conferences. We have extended our deadline of submitting abstract until the 30th May of 2022. Thank you very much and see you all tomorrow's workshop and have a good night. Thank you very much. Okay, thank you very much. Thank you very much. Again. Yeah, thank you again. Our next workshop will be held from 2 to 4 p.m. tomorrow, 30th April, and it is based on the title Research Design. Professor Sasanga Pereira and Professor Ravi Kumar of South Asian University, India, will be the resource persons, and we hope to see you all at the workshop tomorrow. Until then, we conclude the session for today. Thank you again and good night. Thank you very much. Thank you very much.